Прывітанне, шаноўныя, дзякуй, што завіталі на мой стрым. І сёння ў нас будзе стрым з праходжаннем задання легенд Нілу. Асаблівасць гэтага задання легенд, што яно выйшла яшчэ да таго, як скончыўся асноўны квест Сумеру, таму трэба мець на ўвазе, што як бы мы яшчэ нібыта не вырашылі ўсе праблемы ў Сумеру, усе праблемы ў акадэміі, таму Нілу яшчэ сутыкаецца як бы з прыгнётам праз тое, што навукоўцы забараняюць ёй творча самавыражацца. Окей, давайте адкрыем квест легенд і распачнем яго. Так, ага, ён ужо пачаты. Вось ён. І я якраз узяла нахіду у атрад, не забыла ў гэты раз, каб чытаць думкі людзей. Ну, канешне, Нілу была раней за нахіду, таму, магчыма, яшчэ чытанне думак не падвезлі. Ага, не падвезлі яшчэ чытанне думак. Ну, ладно. Квест нахіды будзе наступным, тады і будзем чытаць думкі ўжо колькі заўгодна. Hey there, traveler in Paimon. Are you here for some shopping too? That's right. Although there were a few hiccups here and there, the Sub-Zero's festival turned out to be a grand success. Так, вось яе заданне легенд адбываецца пасля таго квеста. Ён ёсць на маім канале ў запісы, калі мы патрапілі ў сон Нілу з Саб-Зерузам, які паўтараўся зноў і зноў. Мы патрапілі ў дзень сурка і не маглі адсвяткаваць Саб-Зерус праз тое, што... Ладно, калі вы не глядзелі, не буду спойлерыць, а калі вы глядзелі ці праходзілі самастойна, то вы гэта ўжо самі знаеце. Я проста нагадваю, калі адбываюцца падзеі квеста Нілу. And so, the theater wants to host a celebration event. Do you two want to come? It'll be a really fun time. Свята? It's something like a tradition of ours. Whenever we wrap an important performance, we'll get together and unwind. Rehearsals are exhausting. If you keep your nose to the grindstone, you're going to wipe yourself out sooner or later. Нілу слушна кажа. Так само вам, як вам. Усім нам варта нагадваць сабе, што не мае ніякага сэнсу выкладвацца проста да самага дна, таму што потым вы проста зваліцеся без сіл і нічога не зможаце больш зрабіць. Добры адпачынак — гэта падмурак для добрай працы. Mr. Zubair, our manager, always says that celebrations aren't just for fun, but that they should also be occasions for reflection and review. But no one remembers that once the celebration starts. It's not like he can't also have some fun himself. We've been to a lot of festivals during our adventures. Will your celebration also have lots of yummy food and drinks? Ну, конечно, Пайман, про што яшчэ яна можа думаць? Of course. We always do lots of eating, toasting, and gift exchanging. So we'll need to bring a present. Ты што, разлічвала на дармовы пачастунак? Treat others how you want to be treated, right? Paimon already has a great gift in mind. Ох, лусиш на ходу, Пайман, хіба не? But maybe you could lend Paimon some more first? Я ж кажу, лусиш. It's fine. No need to stress, Paimon. You can come, present or not. The gift exchange is just to make the celebration more entertaining. Сур'ёзна, ну вось як пасля такога прыйсці без падарунка? Мне чамусь здаецца, што гэты квест будзе звязан з тым, што мы будзем шукаць для іх падарунак. І я амаль не лавіла спойлеры да гэтага квесту, калі шчыра. Толькі тое, што калі прайсці спачатку асноўны квест Сумеру, то квест Нілу адчуваецца, не дуже праўдападобным, скажем так. You two being there would be the best gift of all. It'll also be a good time to introduce you to the rest of the theater. Дарэчы, пасля таго сна прайшло столькі ўсяго. Прайшло столькі ўсяго, мы ўжо ўсе праблемы акадэміі і Сумеру вырашылі. Канешне, прайшло столькі ўсяго. Is
anything up? У тебе не возникло проблем про танец? You mean when I danced at the square right in front of the academia? Not a single person came after me. I left really easily. Ух ты, пошанцевала. After that, no one came to the theater to scold me either. We actually gained many new customers, and they were all academia students. А вось тое, што яна казала пра танец перад акадэміяй, гэта ж было ўжо пазней, калі мы ратавалі Нахіду з яе клеткі. Дык значыць, ўсё ж такі яно было пазней. Ладно, я не дуже разумею, як гэтыя квесты адносяцца, як яны стаяць адносна асноўнага квеста, таму што, напрыклад, у Інадзоме, калі мы праходзілі, там было патрабаванне, што вы не можаце працягнуць асноўны квест, пакуль не пройдзеце такія заданні легенд. Там было заданне легенда Які і Йомі. Дык тут таксама маглі б, у прынцыпе, так зрабіць, што вось пакуль вы не пройдзеце заданне Нілу, вы не зможаце там скончыць квест асноўны Сумеру. Ну, так было б больш зразумела, як яно ў храналагічным парадку стаіць. Ну ладно, будзем разбірацца па ходу. From what I can tell, in the past, if a student were to put off their studies to watch a show or dance, they'd be called foolish and irresponsible. А можа, сапраўды яно трохі пазней знаходзіцца храналагічна? But now, it seems like this attitude is changing. People are starting to believe that engaging with the arts can help them balance their moods, and through that, improve their research efficiency at work. Anyway, it seems like people have to personally experience something to gain a good understanding of it. They should thank us for opening their eyes. Спадзяюся, яны пачнуць шанаваць мастацтва. That'll probably take some time. They're still droning on and on about experimentation and proof. Will they really gain more appreciation for the arts if they continue to think of everything like that? Anyway, all that aside, are you thinking about coming to our event? Конечно, мы прыйдзем. Paimon thinks it'll be a great time. What do you think, traveler? Так, вельмі цікава. All right, then let's head to the theater. Wait, I completely forgot about this pile of stuff. Яна проста стаяла, сузірала гэтыя збаны. Напэўна, гэта збаны. І навошта яны ёй? Did you buy all of this, Nілу? Just one box. The rest were given to me. I really don't know how it came to this much. That's way too many freebies. Many vendors give out samples for free, but Paimon's never seen this much. All I know is that whenever I start chatting with people, my hands would get more and more full until I can't hold everything anymore. This seems to happen every time. О, усе настолькі любяць Нілу, што літаральна завальваюць яе падаркамі. А яшчэ нават не думаюць, як ёй дацягнуць гэта дадому. I was planning on making a few trips to bring everything back before continuing on with my shopping, but I don't think I'll have the time. So this isn't even all of it? Я дапамагу табе. Are you sure? Нілу, што ты вечна саромешся? Of course! Carrying stuff is a piece of cake for her, right, traveler? Паглядзіце на вочы Люмін, як яна глядзіць на Пайман. Я так люблю яе міміку. I'm so sorry to trouble you like this. I meant to invite you to our celebration, but now you're helping me instead. Але ж да свята трэба падрыхтавацца, хіба не? Well, let's hurry up and grab the last few things, so we can get back to the theater. Вадяная лінія, частка першая, лілея, Мудрацам. Окей, і куди їх несці? Недалёка, насамрэч. Мы что, яшчэ не ўсё забралі? Oh, well if it isn't Nілу. Greetings, Mr. Jute. Do you still have any food that's ready to go? Дарэчы, сёння мне якраз з ім Дэлік патрапіўся. Ну, дакладней, не з ім, мне трэба было купіць спецыі ў
Ну, аднаго з двух пастаўшчыкоў, ён адзін з іх. Я звычайна купляю не ў яго, праўда, бо ў яго дарагія. Толькі адзін раз купіла, каб паглядзець, паглядзець, што тады будзе. Нічога такога, проста кажуць, што спецыі дарагія, навошта ты тут купляеш. Of course I do. I've heard that Zoo Bear Theater is hosting a celebration event, so I've reserved some food for you in advance. Although, it looks like you're gonna need 2 more portions. Please allow me to introduce them. This is the Traveler, a very experienced adventurer. And this is Paimon, her super reliable guide and help. No. Paimon is... hold on. She got it completely right. Look, Traveler! She introduced Paimon correctly! Ты годзе, Пайман так расхвалявалася праз тое, што Нілу проста яе ветліва прадставіла. Яна проста цябе прадставіла, супакойся. Don't underestimate Nілу. She always remembers every last little detail about everyone, even if it sounds completely trivial. Ну, не здарма ж яе ўсе так любяць. She's also very brave. Just a little while ago, she saved my precious spices from the jaws of a sumpter beast. Don't think anything of it. I just help out when I can because everyone else takes such good care of me. Ну, насамрэч, проста чарговая дзяўчынка, якая вельмі сціплая, але ўсім дапамагае, і як высветлілася, яшчэ і моцная. Вось такога я Нілу шчыра не чакала, але вырваць тавары у клункавага яка, гэта яшчэ трэба пастарацца. Anyway, sorry to get off topic. We're in a bit of a hurry. Mr. Jute, did you say you didn't reserve enough food? I was joking. Anyone who runs a business knows to keep some extra stock. After all, orders get changed all the time. Oh, that reminds me. It seems that these friends of yours aren't from here. Have they ever tried any delicious tachin? Нешта прыгадваю. І дакладней, я яго сама нядаўна гатавала. Ooh, what a fantastic idea! Mr. Jute, did you bake a batch recently? Tachin is a mixture of rice and meat that's baked into a cake-like shape. Mr. Jute adds special spices into his. Its aroma is just so wonderfully delicious. If you ever see kids crowding all around Mr. Jute's place, you know he's baking up a storm. But is it really just for the kids? Don't you often follow them in too? I just can't help myself. Божахна, не патурай яе разладу харчовых паводзінаў, таму што я гляджу, што тут ва ўсіх публічных асоб у Геншыне ёсць разлад харчовых паводзінаў. Вось у Нілу дакладна, у Ганьёй дык наогул у запушчанай форме. Хто там яшчэ? Юньцзинь, по-моему, у Монштадзе таксама у кагосьці было. Ну, відаць, кітайцы любяць гэтае. We're 2 peas in a pod. Who doesn't enjoy some good food? Wait here. I'll bring some over. Вы разам каштуеце гарачы тахчын. Whoa, what a dish! It's sweet and sour and full of deliciousness! Paimon can't eat it fast enough! Дарэчы, як я звяртала ўвагу, будь то кніга ці гуляць, ці што заўгодна яшчэ, калі там ёсць падрабязнае апісанне ежы, то можна быць упэўненай, што гэты твор, ну, любы твор, ён будзе вельмі камфортны. Тыповая Пайман. No matter how many times I eat it, it's still so delicious. I wouldn't have offered it as a treat if I wasn't confident in the taste. I baked a lot just now, and it's all packaged and ready for you to take back to the theater. You made so much. Is it really okay to take them all? It was nothing. Making 1 serving or 100 servings is all the same to me. If anything, I should be thanking you for helping me clear my inventory. Але ж мы мусім, прынамсі, табе заплаціць. Don't worry about it. What kind of person would I be if I made you pay for a treat? Дык вось чаму ён такі... У прынцыпе, гэта тлумачыць, чаму ён такі шчодры. Ён вельмі дорага прадае свае тавары звычайным кліентам, але вось для VIP-кліентаў у яго ўсё бясплатна. Гэта многае тлумачыць. Make sure you got everything.
Яка у її усмішка, боже, ну ви бачили, гэта просто скріншот робіць і ставіць на аватарку. Feel free to come back anytime. I'm starting to understand how you got so many things. Yeah. Everyone has their own way with words, and it's really hard to say no. Let's go to the next store. Nilou, good timing. I have the textiles you ordered. If you took any longer, the sumpter beasts might have gobbled them up. І без науку прийшлося їх у його однімати, у кумкового яка. You and your jokes. Sumpter beasts won't eat those kinds of things, Mr. Offsheen. Яни не ядуть, але ж яни можуть жавати. Jude said that some sumpter beasts ate his spices. Were they yours? Справді, нешта зашмат кумкових яков. Oh, yeah, really sorry about that. Nilou, if it weren't for you, I would have lost half of my profits that month. Мінт, привітаночки, рада я тебе бачить, як ж ти завітала на стрим. Ми тут квест Нілу проходимо. Ён такий спокійний і повольний поки що. Вельмі комфортно, скажем так. А, так гэта, пачакайце, гэта што, яго кумковы як жаваў, ці, што ён там жаваў, ці ўжо еў? Ну, карацей, сцягнуў спецыі у Джута, у папярэдняга гандляра. Trying to pull anything out of a sumpter beast's mouth is like playing a game of tug-of-war. So they really do eat anything, huh? Прынамсі, яны пасля ежы яшчэ і працуюць. What's that supposed to mean? Come now. You know, sumpter beasts sometimes eat not because the textiles you ordered are highly durable and woven from the finest thread. So even if a sumpter beast got snacky, it'd still have to chomp on it for a full day. Як жавальную гумку. You've tested this before? But of course! How else could I be so trustworthy? Well, that one time was an accident. Ну, яшчэ б стаў бы ты кідаць тканіны кумковаму яку, просто паглядзець, каб ён іх будзе есці. I wouldn't dare experiment with such a precious product. True. It does sound like some good fabric. Ho ho! Have I piqued your interest? If you want to buy some, now's a good time. Buy 2 bolts and get 20% off. Ooh, that's a pretty good discount. What do you think, traveler? No thanks, Mr. Offsheen. You can't use that kind of tactic on her. Look, you've already sucked her in. Ага, Пайман ужо потрапілася, а мне дык такая тканіна зусім не патрэбная. Tactic? So you mean everything he just said to Paimon was a lie? Пайман, Соніка, ти така наївна. I wouldn't go that far. It's just that Mr. Offsheen is really good at spinning stories. A word from him, and you'll find yourself buying things you don't actually need. Яна гэта тлумачыць, вось просто так перад яго тварам мне было б трошки няёмка. Я, ну, не ведаю, выбачылася спачатку, ну, адышла і толькі потым пачала тлумачыць пра яго прыёмы. Mr. Zubair gave me a huge lecture the last time I bought too many things. Гэта сапраўды нечэсна. Come on, don't look at me like that. All she got was a talking to from Zubair, while I was nearly fed head first to the sumpter beasts. My philosophy is that stories give value to merchandise. That's why my business started with such a boom. А, дык ён не толькі гандляр, ён яшчэ і расказчык. Такі талент прападае на кірмашы. Our Nilou here is an extraordinarily good listener. Back then, she believed anything I said. Але цяпер яна дасведчаная. After a while, I began to feel guilty selling things to her because of how happy she looked. Though she enjoyed the stories and I the Mora, I knew she didn't need to buy that much. Anyway, since then, I've come to realize 2 things. One, that stories should just be a means instead of an end. And 2, that there's more to business than just selling goods. It's okay. We're all friends now. There's no need to dig up the past. That reminds me. Some of the goods from my latest shipment aren't in the best condition. До рэчы, файна, што вось так праз гульню распавядаюць, ну, ўсё ж такі гэтая гульня 12+, дык вось, дзецям і падлеткам распавядаюць, якія бываюць
ну, які бувають ашуканства ось у таких справах у гандлю. Ну, так, ну, може, яны і не будуць такія дасведчаныя, што змогуць распазнаць вельмі складанае ашуканства, але вось, прынамсі, такія улоўкі змогуць распазнаць і не купіцца на іх. Цікавы спосаб. They're fine for general use, but my customers have high standards, and I don't have the time or resources to find new buyers right now. То бок ты вырашыў неякасныя тавары сплавіць нам. Выдатна. Гэта што, новае ашуканства, якое ты яшчэ не спрабаваў на Нілу, таму яна яшчэ не дасведчаная на яго конт, так? Nilu, why don't you take them? Huh? No, I can't do that. Just think of it as a favor for me, all right? The theater can use them for props and whatnot. It costs me Mora to store or ship, so I'm just losing money every day continuing to hold on to them. Even so, let me buy them at market value. Nah, these goods are hard movers. Besides, if I let you pay, wouldn't it mean that I'm just using stories to sell my goods again? Ну так, ну, хоць неяк выпраўляецца. Можна сказаць, што ён кампенсаваў ўсё тое, што чым пудрыві мазгі раней. Ну, вось калі ён там ёй упарыў той тавар. Just take them. If you really feel that bad about it, give me some theater tickets later. Справедліва. Добрая дамова. Oh, yeah, you should also take some while you're at it. Adventurers are always in need of materials, right? Wow, even we get a share of this? Hurry and take it. Just looking at it all is giving me a headache. Thanks for the huge favor. There's still one more store. Are you alright holding on to that much stuff? Paimon, why don't you lend a hand? She must be tired. Пайман дапаможа. If Paimon were to refuse, Ну, канешне, Пайман не would you дапаможа. then think less of Paimon than even a centerpiece? Ну і не цяжка, ўсё ж такі вандроўца яна вельмі моцная, мякка кажучы. Так, з кім мне размаўляць вось з ім? About time, Nілу. Farhad here was snooping around your props. Please, I was only looking at them to get a better idea of what your new show may be about. Спойлери ловиш, так? Wouldn't spoiling yourself just ruin all the fun? Ось я якраз гэта сказаў, што гэта будуць спойлеры. Yeah, please wait for our official performance. These two look familiar. I think I've seen them before. Weren't they at the Sub-Zerus festival? Той, який сніўся? Yeah, and they're coming to today's celebration too. Oh, the more folks the merrier. I was actually just talking to Farhad about also stopping by tonight. Oh yes, please do. I'm sure Miss Raykar and Miss Nadja would also love to have a chat with the two of you. We even prepared a small gift. Let me show it to you. Ta-da! It's a flower wreath. I really think we should wear some of these to give the event a more celebratory feel. Wow, it's beautiful. Did you make it? Дык вы пакажаце нам гэты вянок, ці як? Вау, слухайце, Farhad did most of the файны. What a surprise, huh? He actually knows a lot about crafts. Вау, слухайце, як шкада, што у Генші ніякіх такіх штук не даюць для вандроўцаў. Вось замяніць бы, ну ладно, можна не замяняць інтайват, а просто наверх наляпіць, хоць вянкі аранара, хоць вось гэтыя вянкі, хоць яшчэ ж была маска Кадзары падчас не, маска Кадзары гэта потым была, а была маска, ну, маска лісіцы, у квесце Аякі, калі не памыляюся. Ну, карацей, вельмі файная штука. Дык вось шкада, што такіх сувеніраў няма ў гульні, таму што, ну, гэта было б так файна, што можна на сябе нешта начапіць. Але ж хэйверсы ці то лянівыя, ці то сквапныя, незразумела, што, чаму яны такога не даюць. Ладно. That is pretty surprising. Hey, why can't I have a little side hobby? I worked really hard on that. I know. I watched you make it. I wasn't making fun of you.
Дарэчы, мне заўсёды балюча глядзець на рукі вось гэтых моцных мужчынскіх персанажаў негулявых, таму што цягліцы на гэтых руках прамаляваныя неправільна. У людзей цягліцы размешчаныя не так. All right. Why don't you also try some on? We've got some wreaths in your size. Ну вось ёсць жа ў квесце вянок. It's perfectly. Чаму нельга яго пакінуць назусім, каб можна было надзець, вось калі захочацца? Гэта ж такая прыгажосць. They're so pretty. Is there one that Paimon can wear? Unfortunately, we already gave out all the child-sized ones. I wasn't expecting the theater to invite such a fascinating guest. Fascinating. Huh. That sounds kind of weird, but Paimon will let it slide. Oh, you all sure got a lot of stuff there. Let me help you carry some. О, вось і дапамогу знайшлі. I'm a porter by trade, so this is what I'm best at. That'd be great. Please and thank you. Які мілы насільчык. Ён і вянкі пляце, і разглядае абсталяванне тэатра, каб здагадацца, пра што будзе выступленне. Вельмі файна. Ты ж хацела дапамагчы. We have a pro now. Thanks for the help, Mr. Farhad. But let me make one thing clear first. Don't try to ask about what's in the new show. Ну, може, чоловіку подобаються спойлери. Що ти хочеш? Я, наприклад, більшість гульняў, які я праходжу, їх після того, як уже ведаю, ну, калі не увесь сюжет, то, принаймні, більшу його частку. Основну. Otherwise, I may not be able to hold back Mr. Zubair this time. You're so obvious that even Nілу saw right through you. Shut it. Ён хацеў нам дапамагчы, каб даведацца нешта пра тое выступленне. Я зразумела. Fine. It's not like I want to get on his bad side either. Including Hushang's things, though. We'll each need to carry a box if we want to move everything in one trip. Even my strength has its limits. А дагэтуль гэта ўсё цягнула адна толькі вандроўца? Цудоўна. А чмураць, якая яна моцная. Paimon looks like she doesn't want to, so I'll carry a little extra. Although I may not appear super strong at first glance, I actually do a lot of strength training on the regular. Strength and balance are both really important for a dancer. Клас, якая яна файная. Ну, в прынцыпе, лагічна, таму што сапраўды, калі займаешся танцамі, там жа трэба і сябе трымаць, і моцныя там скачкі ці нешта такое рабіць. Так што, ну і трываласць важная, канешне. Нават трываласць больш важная. No, let Paimon. Paimon will help carry things. І што ты панясеш? Адзін маленечкі пакуначак, так? Traveler's right. Paimon shouldn't freeload. Гэта яна нясе адзін Can't fly anymore. Гэта яна нясе адзін маленечкі пакуначак. Paimon's good to keep going. But Paimon now understands when people say there's no such thing as a free lunch. Дарэчы, яна зараз бачная ў меню? Бачная. Таму што ў некаторых квеставых момантах Пайман знікае, ну, калі там яна у квесце ў разломе, калі яна адключылася, яна знікла, яе не было ў меню. І таксама сярод гэта было, здаецца, падчас свята марскіх лектароў, калі мы збіраліся выйсці без Пайман, паразмаўляць сяо, вось тады яна таксама і меню не было. Ну, вось такія цікавыя моманты, што Пайман не заўсёды з намі. Oh, that sure was a lot of stuff. Oh, looking forward to the event later. Thank you, Mr. Farhad. Thank you, Sumpter Man. Яна зараз сказала на англійскай фактычна клункавы чалавек, клункавы мужчына. Выдатна папрацавала, Пайман. Paimon's definitely going to eat it all back later. All right, I'll leave you all to it. Ох так, Пайман трошки паднесла і зараз знайшла сабе апраўданне, каб з'есці ўсё, што ўбачыць. See ya. Good thing we have Mr. Farhad with us.
Or else that would have taken way longer. Тут така приємна атмосфера. Of course. Because everyone's working here together. Театр, ну ось театральна трупа виглядає, ну докладніше, гучить як невеличка секта. We're all like neighbors, so we're always helping each other out. It's easy to forget that everyone's running a business. With this many freebies being thrown at you, you probably don't need to work. I felt so guilty at first, like I always owed someone something. I was always thinking of ways to repay others. Ну, в принципі, вони ж дорять людям радість, так чому б не відплатити трошки? Later on, I realized that it's actually like what Mr. Offsheen said. When you order the wrong item or make too much of something, sometimes the best way to maximize the value of those goods is to give them away. That's why there's no need to stress over the freebies. All of us repay others by helping them when they need it. Oh, that actually makes a lot of sense. Який комфортний квест. Можна сказати, навіть, я відчувається як комунна хіппі. This has become our norm, and no one keeps track of the back and forth anymore. So really, don't worry about it. All right, I have to bring all this to Mr. Zubair and do a little bit of prep. Яны ўсё гэта прыпёрлі проста на сцэну. Выступление называется «Принеси товар». Feel free to hang out here for a bit. It'd be nice if you could also get to know some other people at the theater. Може тобі допомогти? Nope. Mr. Zubair's really on top of everything. You two are our guests. So please, just relax and look forward to the celebration. Wow, the atmosphere here is so nice. Let's take a break and immerse ourselves in this warmth. Мяне так забаўляе, што ўсё так побач, вон там кірмаш, людзі гандлююць, купляюць, а тут тэатр, сцэна, і яны літаральна нічым не адасоблены, акрамя фантана. Ось, і фактычна можна гандляваць, прыйсці па пакупкі нейкія і проста паглядзець выступленне. Все ж такі вельмі цікавае гэтае месца, атмасфернае, сапраўды. Так, ну давайте паразмаўляем, з кім там трэба. Ага, думкі яшчэ не чытаюцца, бо гэты квест выйшаў яшчэ да таго, як выйшла нахіда, ну і, адпаведна, не ішоў разлік на тое, што будзе магчымасць прачытаць думкі. Ну, ўсё ж такі хайверсы разлічваюць, што квесты будуць праходзіцца адразу, як выходзіць. Hey there! Ah, a newcomer. Doesn't look too bright. Серйозно? Ось так просто? Hey! Talk about judging a book by its cover! Я згодна з Пайман. You, on the other hand, you're a special one. How would you describe the concept of art? Чаму раптом такое питання? Mere curiosity is all. It makes no difference whether you answer or not. Напевно, спроба виказати пригожує. So that's what you think, Unremarkable. Better than an average person's thoughts, but nothing exceptional. Is art a product that we create and bring forth? Or is it a naturally existing resource? I, for one, believe it to be the latter. Paimon doesn't follow. Ну так, у принципі, яны ж тут же побач академія, так може гэта нейкі філосаф, які збег з якога-небудзь другого курса. I've been staying here for a long time. On occasion, I'd assist them in penning lines of dialogue, but most of my time I just stand back and watch. Так ти суфлер? I prefer to abstain from writing as it spoils the viewing experience. The existence of the theater, of Nілу, and of humanity itself. All of these can be considered as forms of art. It is not some intangible construct beyond the horizon. Яго так занесла ў філасофію, што ў мяне мурашкі па скуры пабеглі. How does that have anything to do with us? Let me ask you this. What do you think is the meaning of art? Можна з яго пажартаваць. У тым, каб адказваць на твае пытанні?
I suppose that question was a little too difficult for you. Я не разгубился, это файно. To chance upon a spark of inspiration. I have been closely observing you, the players on the stage, and those watching in the audience. Art is already all around us. Який философ. Unparalleled splendor without peer. Maybe even worthy of being considered one of Sumeru's greatest treasures. Гэта він про Нілу? Це про театр? Це про мистецтво? Фіг його зрозуміє. Ух ти, спадарня, а ви тут... Ви, напевно, швачка? Hello. What? Who are you? You can't just go on the stage as you please. Ми прийшли з Нілу. Ah, I see. Sorry for my overreaction. Некая она засмученная, ничто ей здарилося. I'm just, making a prop. No time for chit-chat. Is that embroidery? No. Well, yes. But not really. It's a prop. It's just, some fabric. An ordinary piece of fabric that we use in a show. Sorry. I really do need to focus and start working on it. Як цікаво, що, ну, яна розгубилася і не змогла патлумачити. Ну, хоча, в принципі, сапраўды тэатр гэта свая асобная экасістэма, і навошта тлумачыць чужаніцам тое, што свае і так разумеюць. Ну, добра, не будзем ацягваць твою увагу. What an oddball. Is prop making something to be that jumpy about? Дык можа яна не паспяваць, у яе нешта не атрымліваецца, вось і нервуецца. Oh well, it's none of our business. Sorry. I need to focus. Ну так, відаць, сапраўды нешта не атрымліваецца. Думкі не прачытаць. Так, я памятаю яго, у яго нічога не атрымліваецца. Так, ці там яшчэ? А, вон там. Пропусціла. Ты хто? Прывітанне, спадарыня. Hey there. I saw you two helping Nілу move some stuff. Are you two also here for the celebration event? You got it! My name is Raykar. Nadia and I are this theater's prop engineers. I also help out with some other tasks like housekeeping. Якая яна миленькая, паглядзіце на яе вочки. О! The little ones causing a ruckus are my children, Sorin and Abi. I hope they aren't bothering you. Але ж яны абсалютна бесшумныя. Гульнявыя умоўнасці, такія гульнявыя умоўнасці. They always get really excited every time we hold a celebration event. Колькі ж у іх сіл? Yes, they are. Everyone here takes great care of them. There's good work here, the pay's always on time, and Nілу and the others will often volunteer to play with the kids. I'm quite content with this current way of life. Do you mean your life wasn't nearly as good before? Пайман, дзе твоя тактычнасць? А, ладно, у тебе ж тактычнасці не было. It's all right. It's all water under the bridge now. My husband and I were both adventurers, but he passed away from an accident. Мне чомусь здаецца, што я ўжо недзе чула падобную гісторыю. Material struggles can always be overcome, but ever since then, I haven't been able to spend much of my energy on anything else. But I still consider myself lucky. Mr. Zubair has helped me a lot, and the atmosphere here is tolerant and kind. Sorry for bringing up such sad memories. Oh, it's all right. I don't mind. Once the event starts, you'll be able to see for yourself the kind of atmosphere I was talking about. Да я ўжо, ў прынцыпе, і так бачу, як усе любяць Нілу і, ў прынцыпе, тэатр. Look, Nilu's back! Let's meet up with her. The event's probably about to start. Так, зараз падыдзе. There's still some time until the event. Feel free to look around. Да я ўжо агледзелася, і Ніла нам вярнулася. Так, окей. Ну, о, яе ж начальник падышоў таксама. Sorry for the wait. Preparations for the celebration are finally done. I'll call everyone over, and then we can start. Let us
give you a hand. Thank you. Усі у збори, свято починається, і присутні рихтуються. Maybe we really should have prepared a gift. Then we could also be a part of the exchange. Перакладчыкі, канешне, зноў расійскія перакладчыкі запаролі ўсё, таму што тут не латарэя, тут абмен падарункамі, і ўжо пра яго пісалі. Дарэчы, так файна ва ўсіх вянкі, акрамя вось гэтых... у гэтых трох. Вось яшчэ без вянка. Блін, чаму не ва ўсіх вянкі? As it is, all we can do is wait and watch. Maybe we shouldn't do this after all. I didn't do that great of a job, and who would even like it? Дык вось чаму яна нервавалася, і падарунак не атрымліваўся. Oh, don't think like that. Remember our promise? We're going to give everyone a pleasant surprise. And besides, you've never attended a celebration event before, so this will be a great opportunity. Everyone... I'm still not really sure about this. Музыка такая прыемная на тле. There's nothing to be worried about. Just take a step forward and give yourself a chance. There aren't any scary people here, right? І Нілу такая милая. Right. All right. Maybe this will help. Everyone, over here! Inaya has something great to tell you all. Ну так, ты дапамагаеш, канешне. Калі чалавек не можа сабрацца, то ты прыцягваеш агульную увагу да яе. Wait! I've already said that I'm not ready yet. Oh, take it easy and relax. Deep breath, in and out. Once you've taken a long exhale, calmly tell everyone what you want to say. Канешне, у Нілу все так просто. If you don't say anything, then all the hard work we put into embroidery practice would have gone to waste. Using it as a gift, though? It really isn't that good. So when Inaya was talking about making a prop, she was actually preparing a present. Яна так хвалюецца. Yeah, it feels like she still doesn't really see herself as part of this community. But it looks like Nilu's trying to ease her through. Альбо збіраецца кінуць прямо у самае сэрца падзей. Actually, Inaya had prepared a special present for everyone before the celebration kicked off. Woohoo! We're gonna get our first present from Miss Inaya! Ну так, дзяўчынка сказала, што гэта першы падарунак ад Інаі. Pipe down! The louder you all are, the more nervous she'll become. Ой, які строгі. You've worked on it for so long, so have some confidence. You've got this! Is Mr. Zubair here? О, боже, навукоўцы приперліся. This is an urgent notice from the Academia. This celebration, or whatever it is, must stop at once. Серьезно? Я уже скончила вашу сюжетку, и Нахида вас приструнила. У вас теперь новый галоўны мудрец, а вы тут приперліся і раскамандаваліся. Ці гэтае свята перашкаджае Альхайтаму спаць, ці што? Ладно, відаць, все ж таки гэты квест ідзе недзе... Ну, ідзе значна раней за канец сюжэта. What a condescending guy! What's his deal? Справді, што яму трэба? Раскрычаўся тут. Вы ідзеце за шейхам Зубаірам. Since Zubair Theater has long violated the Academia's policies and orders, we have decided to demolish it. Ага. Яшчэ расійскія перакладчыкі пераклалі знесці гэты будынак. Да тут ніякага будынку, яны проста паставілі сцэну пад дрэвам і ўсё. Ну, яны сказалі, што збіраюцца прыкрыць тэатр, скажем так, а не знесці будынак. As its manager, you must halt all operations and dismiss all staff members within 30 days, after which you will report to the Academia for further punishment. Што тут адбываецца? Мы ж зусім разабраліся, да і раней, у прынцыпе ж, яны ўсё было ў парадку. Ну, нават калі Акадэмія забараняла выступленні, яны, неяк былі ў балансе. Нешта дзіўнае робіцца. Why? Why force us to do this all of a sudden?
Справді ніяк раптовно. Little girl, this is not the first time you've been issued a warning. Він її назвав малечей. I didn't hear anything about demolition the last time I asked, and now I suddenly only have 30 days? We have more shows planned, but it's impossible to do anything in just 30 days. How am I supposed to explain this to my customers and staff? That issue is of no concern to me, Mr. Zubair. Які жудасныя навукоўцы ў сукмеру. Як добра, што цяпер гэтым усім кіруе Нахіда і ставіць іх на месца своечасова. You seem to understand the situation quite clearly. Perhaps you can reflect on the reasons why you have failed to prepare for the scenario in advance. Demolition? Why do they want to demolish this place? The academia has never liked us, and they've never respected our work. To them, what we do is all a waste of time. Некія дзіўныя навукоўцы, таму што сапраўдныя навукоўцы, якія па-першае, навукоўцы ж бываюць у тым ліку і гуманітарыі, якія даследуюць мастацтва і ўсё гэтакае, а па-другое, што сапраўдныя навукоўцы, разумныя людзі, яны шануюць мастацтва. Некія дзіўныя ў сумеру зараз акадэмікі. This isn't the first time they've come by. They had asked us several times in the past to improve the quality of our performances by only putting on shows they consider to be sufficiently intellectual. Цэнзура? Не, наадварот, не цэнзура, а крацей, партыя запатрабавала. But our audience isn't the academia. It's the people of the Grand Bazaar. If our shows are too difficult to understand or too removed from everyday life, nobody would watch them anymore. Changing our content would not only mean turning our backs on our vision, it would also directly lead to the loss of our livelihoods. Калі тэатры правда закрыюць, многім супрацоўнікам будзе проста некуды ісці. Yeah, the theater is very important to each and every one of us. The way they're doing things is so scummy. But I also don't know how we can stop them. I do not wish to explain everything again from the beginning. Time is of the essence, so you should act with haste instead of asking frivolous questions. Ладно, придется самим разобраться, что вы тут распачалі, калі вы не хочаце адказваць на пытанні. But none of us plan to accept this. Such an abrupt notice is contrary to established policy. Да рэчы, якія ўсе яны яркія, яскравыя, нават вось гэтая спадарня ў сваім шэрым адзенні, шэрай сукенцы, просто якія ж яны яскравыя. І так, Лемін такое сонейкае, просто згодна. Як шкада, што гэты вянок пасля квесту нам не застанецца, бо ён такі прыгожы. Ask whoever you will, the answer will remain the same. We have already given you sufficient notice. Enough! Вау! Вось дзе яна сябе пакажа. Іная гэтая. Does your audacity know no limits, father? Вось чаму яна так сароміцца. Яна дачка навукоўца, які цісне на іх тэатр. Huh? Father? Their family? What's academia? This is all because you don't like Zubair Theater. You're just using the academia's name to threaten us. Дык можа ён проста хоча прыкрыць, бо яго дачка пайшла ў гэты тэатр, а ён тэатр ненавідзіць. Let me tell you, even if you manage to tear down this place, nothing is going to change. І зноўку будынак. Ды няма тут ніякага будынку, яны ўсе пад каранямі дрэва. You've always been awful. But even I never thought my father would sink this low. Клас, як яна выступіла супраць свайго бацькі. This is strictly business. It has nothing to do with where you are, what you do, or what you think. I hope you all have not been irrevocably blinded by folly. I will not waste more time on pointless arguments. Wrap everything up and make preparations to shut down at once. У нас же яшчэ месяц ёсць. Куды ты? Why is he always like that? This is quite the misfortune, but there's nothing we can do. Серьезно? Вы збираетеся здацца вось просто так? That's it for today, everyone. Let's clean up. I'll go talk to them again tomorrow. The
Storms that come out of the blue are always the hardest to deal with. Сумно, сумно. Іначе поздималі вяночки. До речі, коли я поставлю люмін, ці буде я зараз вяночок, треба було раніше поглядіти. Так, люмін. Just what will we come across this time? А, ні, вже зняли. Ех, а так файно було, коли і падчас квесту Аранар, і коли яна була у Сумеру раней, ну, до конца There are still so many places. до конца основного квесту, що нечто було таке, як термінал каші, ці вяночки, як у Аранар. Is this place gonna get torn down? No! I don't want that to happen! Oh, shh, don't cry. That man was just trying to scare us. They get more and more unreasonable with each passing day. I have to think of something. Sorry. My father is always like that. Ну ладно, поставим його на місце. The carefree warmth of summer will always give away to the Ну, bleak конечно, tilt ти of зі winter. своєю філософією. Man is even more fickle than the seasons. Хто ще є? На сцені нікого. До речі, хочу тут посидіти. Хе-хе, ой, як мило. Тобто яна просто рихтувала подарунки для всіх, ва всіх на виду, і ніхто не здогадався. Усі здивилися, коли яна об'явила, що хоче подарити всім подарунки. Пс. Смішно. Why couldn't he just have a good faith discussion with us? There's always room for compromise. Ну так, ці домовиться, як коли Люмін пойде з м'ячом на гэтага спадара нешановнага. Well, if there really was, then we wouldn't be in this predicament. Ну так, справді, яна просто не хоче домовлятися. Так, що там ще? This just came out of nowhere. What'll happen next? Beats me. Everyone else must also be at a loss. Ну так, всі розгубилися. Нілу? Sorry. I invited you thinking this was going to be a happy occasion. I didn't know that things would turn out like this. There's no need to apologize, Nilou. No one could have seen this coming. Oh, Paimon just wishes she could have at least gotten to the food. Ну, конечно, единое, про что ты шкодуешь, что не поспела поесть, так? Is what that guy said true? The Academia has already given you many warnings? Yeah, I guess you could say that. They've always seen us as being meaningless. Knowledge is king in Sumeru, and their pursuit of it leaves no room for the arts. Яны так лічылі, што мудрасці няма ў сненнях, мудрасці няма ў мастацтве, але ў сненнях і мудрасці, у сненнях і ў мастацтве якраз і ёсць уся мудрасць. Дарэчы, зараз такі ракурс, што у Люмін нібыта такая карона з гэтай лямпы, якая там стаіць. But if that's all it is, there's also no reason to go so far as to demolish the theater. Напэўна, гэта сапраўды неяк звязана з Інаяй. After Inaya ran away from home, I brought her here to Zubair Theater. А, ну вось, зразумела, бацька і помсціць тады. She really talks about her family. All I know is that she didn't get along with them. Ну, вось і зразумела, бацька її знайшов. I never expected it to blow up like this. If you did nothing wrong, then there's no reason to listen to the Academia, right? Ну так, ўсё ж такі гэты квест ідзе значна раней да заканчэння квеста асноўнага, таму што іначай бы Нахіда такога не дазволіла. Стоп. Можна папрасіць Нахіду дапамагчы? То бок Нахіда ўжо свабодная? Я трошкі не разумею, чаму тады яна наогул дазволіла такому адбыцца. Nahida? You mean Lesser Lord Kusanali?
Чому ти так хвилюєшся? She'd probably help if she knew what was going on. No matter how nasty the academia could get, surely they can't win against Lesser Lord Kusanali. No. I wasn't doubting her ability. I just feel like we shouldn't bother her with such a trivial problem. Серйозно? Тут цілий театр, який відомий серед людей збираються закрити, а гэта не дробязі, Нілу, ти що? Альбо гэта просто такі... Таксама маю меркаванне, што насамрэч гэтыя фразы, вось як зараз, што яна адмаўляецца ад дапамогі Нахіды, дадалі пазней, калі на той выпадак, калі квест праходзіш ужо пасля вызвалення Нахіды, каб патлумачыць, чаму мы не звяртаемся да яе па дапамогу. Plus, if the Dendro Archon were to intervene, then it wouldn't feel like our victory was earned. Ну так. Альбо твой квест просто трэба было праходзіць да заканчэння асноўнага квеста Сумеру, і Нахіда просто фізічна бы не змагла табе дапамагчы. That's true. Не, Пайман, я з табой не згодная. Who cares? Let's just take him in a fight. Так нам праблемы не вырашыць. That's true. I'll try to think of something. We can't just let everyone suffer in a perpetual state of fear and uncertainty. What to do? Can you pretend to shut down, but secretly continue to hold your shows somewhere else? Ну, в принципе, яны ж маглі выступаць у Караван-Рыбаце ці ў порце Ормас. Там же, не такія строгія правілы. Or we could go through a list of customers and try to see if anyone in there might be willing to help out. That also doesn't sound like it'll work. Я пригадываю, один науковец неяк рассказывал мне про дебаты. A debate? Well, scholars do love to use them to solve their problems, but how would that work in this case? Калі мы зможам даказаць, што тэатр мае сваю каштоўнасць... Oh, if we can prove to Inaya's father that the Academia's position doesn't hold water, then they won't have a reason to demolish the theater. Тут хутчэй акадэміі трэба даказаць, што бацька Інаі робіць нейкую безглуздзіцу, а не наадварот. I see. Defeating him in a debate. It's a good idea, but which one of us could hope to win against a researcher? Слушне пытанне. Яны? Серйозно? Ви такі самоупевненыя? Me? А, яны думаюць на Нілу? Серйозно? Я б на такой не разлічвала. No. I'm the literal worst at arguments. I can't debate. Дэбаты гэта не нейкая звычайная спрэчка. У дэбатах галоўнае даказаць сваю рацыю. Nilu, you are only so stressed out right now because you care so much about protecting the theater. This theater holds a special meaning in all of our hearts. It's irreplaceable. Які пригожі тут ракурси, коли камера наводиться на сцену. Все ж таки вельми файне місце, на мой погляд. But I just don't know. Can I really take on such a huge responsibility? Головне підрихтуватися, і все буде добре. Paimon will help too. You'll feel a lot more confident after doing some prep work. Believe in yourself. Thanks, you two. All right. I've decided. Even though I may fail, I'll do my very best for everyone's sake. Ось гэта настрой. That's our Nilu. We're rooting for you. Okay. Let's head back and tell everyone what we came up with. Калі шчыра гучыць трошки безнадзейна. Пераспрачацца з навукоўцам. Так, окей, ну давайте покличем усіх. Усе собралися разом, Нілу поділилася з сябрамі своїми думками. Не, але я не буду гэта казаць. If you really want to try, I won't stop you. It's not like our situation can get any worse. Nilu's will come off. The frankness is exactly what they lack the most. Things might turn out differently from what you expect. Якая яна аптымістка. З іншага боку, яна што горша яе ўжо не будзе. I am in favor of such a romantic feat. No playwright will turn down a compelling underdog story.
А яму, аби паглядзець, як іншыя робяць нешта дзіўнае. Sure, in fiction, but I'm not sure how well that will translate to reality. Ну гэты баязлівец, так, я ведаю. I'm not saying that I don't support you, Nілу. If you need my help, just say the word. Баязлівец, але верны. Anything is better than just standing aside and watching the theater get demolished. I'm also pitching in. Let's show the academia that we have some fight in us. I feel a lot less nervous with your support. Усе падтрымалі, акрамя начальніка. Not to rain on your parade, but my father is a real hard guy to deal with. І Інай. Ну, Іная была чаканая, бо яна ж ведае свайго бацьку. He's erudite, meticulous, demanding, and exceedingly familiar with rigorous logic. It'll be extremely difficult to beat him in a debate. You all already knew that. But you just didn't want to hurt Nilu's feelings. Ну, калі шчыра, у мяне такія ж думкі. When all's said and done, aren't you hurting her just the same? That's enough, Inaya. Нават начальнік, які першы выказаў сумневы, з ёй не пагадзіўся. Sorry, I've ruined the mood. I just can't force myself to expect a positive outcome. Nilu shouldn't have to push herself for this possible goal. Ну, хоць з іншага боку, просто дзецям складаней ісці супраць бацькоў, бо бацькі гэта просто псіхалагічна лічацца як аўтарытэтныя дарослыя, і супраць іх ісці вельмі складана. Ну і таму Іная, хутчэй за ўсё, для яе гэта бачна як значна большая праблема, чым для каго заўгодна яшчэ. Калі пастарацца, ўсё атрымаецца. Yeah, it's way too early to give up. Так, рана сорочаць. You're right, Inaya. О, не, яна сапсавала ўпэўненасць Нілу. We're up against the academia. Everyone knows that they're very powerful. Being skeptical might actually be the more normal response. But I still want to try. I'm reluctant to just let Zubair Theater go. Ну так, лепей паспрабаваць і пашкадаваць, чым пашкадаваць не паспрабаваўшы. And it's not just me. I think everyone else here feels the same way. If we're unhappy, we should speak up and let our voices be heard. Say what's on your mind, and do what you think should be done. If we fail after that, then at least we won't have any regrets. Яна так ўсё складна кажа, што я ўжо ўпэўненая, што яна зможа перамагчы ў дэбатах. Ну, бо якраз там важней умець складваць словы прыгожа. Ну, як прыгожа, пераканаўча, вось. I mean, after all, the only thing we can control right now is our choice at this very moment. I understand what you're trying to say. I also have my own intense feelings of anger and regret. Then, could I trouble you to tell your father about our plan for a debate? You can still get in touch with your family, right? Yes, I can. А калі б яна перарвала ўсе сувязі, то магла бы і схавацца, і не выйшлі б на гэты тэатр, і яна б тэатр не падставіла. Скатазаўра не будзеш спойлерыць. Там будуць не дэбаты, там будзе нешта іншае. Ну добра, паглядзім. Then, please help us pass on my request. I've never participated in a debate, and truth be told, I'm still not really confident in myself. Дарэчы, было б файна, як у тым квесце з Сабзерусам, там жа, калі нам трэба было знайсці нейкія не доказы, а рабіць вынікі, вось, дык там жа трэба было аб'ядноўваць думкі, слухаць думкі, аб'ядноўваць, рабіць нейкія вынікі. Так вось было б цікава, калі б дэбаты сапраўды прайшлі ў такой форме. Ну, сапраўды дэбаты. Дэбаты будуць, але яны прайграюць, так? Прайграюць, але хтосьці іншы пераканае, што трэба тэатр захаваць. Такое будзе, як было ў квесце пра Сабзерус? Не, не такое. Скатазаўра сказала, што не будзе спойлерыць, але робіць падказкі. Окей, заінтрыгавала, шчыра, заінтрыгавала. But since we've decided on a debate, I'll do my best to prepare for it.
I'll gather everyone's thoughts and let them be known to all during the debate. Клас! Там буде такое, слухай, супер! Мені так сподобалася та механіка. Вось сапраўды, хай версію вводяць новыя механікі, але яны сустракаюцца адзін ці два разы. Цікава, ці хтосьці памятае, як у адных з самых першых місій яшчэ можете, дзе у, по-моему, квесце Эмбер нам трэба было лётаць у падзямеллі і скідваць бомбы на хілічурлаў. Дык вось, гэта ж нідзе больш не было. Я думала, можа, і такога нідзе не будзе. Але, калі Скадазару кажа, можа, будзе. Ясна. Ну, многія кажуць, што квест Нілу не цікавы, але ж, ну, на мой погляд, ён вельмі камфортны. Яго праходзіць проста, каб закамфорціцца. Атмасфера прыемная. I, by myself, definitely don't have enough wisdom to beat your father. But what about the entire theater combined? Then we should have a chance, right? Right. Ну так, патрэбна не толькі эрудыцыя, патрэбна яшчэ і ўпэўненасць. That's right, Miss Nілу! Beat the bad guy! Justice will prevail! Дзеці такія дзеці. Make him eat dirt! You two. We aren't getting into a fight. But thank you for your encouraging words. I'll do my best. Well said back there, Nilou. I felt that I might have said a bit too much. Так, тепер... Anyway, we better start preparing now. First, let's see what everyone thinks about the situation. Ага, трэба ствараць меркаванне супрацоўнікаў. Я хачу цябе паслухаць. I didn't expect you all to challenge the academia. And that reminded me of my younger years. Back then, I feared nothing and no one, and I was always charging into the most dangerous of places. I can't do things like that anymore, but those were some of the best times of my life. Sorry. If the theater really ends up getting demolished, then you, Soren, and Abi will all... It's all right. There's no need to think such heavy thoughts. Even if the building gets demolished, its people will still all be here. Якая яна аптымістка, мне ж ну страшна за яе. Што яна такога перажыла, калі у такой сітуацыі яна глядзіць на будучыню аптымістычна. Have faith in the resilience of an adventurer. We can always figure something out. But won't you have regrets if things just come to an abrupt end? It'd be like when you were forced to stop adventuring. Ah, so that's what you were worrying about. Relax. I've had a lot of experience with regret. Things are painful at first, but as they say, time heals all wounds. Якая яна, я не ведаю, мудрая ці адчайная, дасведчаная. Я не ведаю, але у мяне такія мурашкі па скуры ад гэтай жанчыны. У добрым сэнсе, але ў той жа час хочацца і абняць і пашкадаваць. Look at us now. Soren and Abi are happy. And Soren has also just passed his theater exam. He can start acting soon. Ух ты! He was thrilled because he can soon perform on the same stage as you. We wouldn't be here if it weren't for our past struggles. And would Soren have become a happier person? That's hard to say. Are you trying to make us feel better? Yes, but I truly do mean what I say. Being here at the theater has taught me an important lesson. The most important thing about an experience is how you choose to interpret it. I can choose to believe that my life ended with my husband's death. Or I can choose to believe that it was a blessing in disguise for Soren and Abi. Жудасць. Калі шчыра гучыць жудасна. Similarly, even if this theater disappears, a new beginning might just be around the corner. Такі аптымізм бывае толькі ў людзей, якія ўсё страцілі. Good and bad are all human-made concepts. It all depends on how we choose to see things. You have a point. Nilou, I know how important Zubair Theater is to you. But you don't have to be so nervous. We're all here with you. The theater won't go down so easily. Thank you, Miss Raykar. No need to thank me.
If anything, you inspired me with your bravery. You might have what it takes to become an excellent adventurer. Це правда. You're too kind. All right, I gotta cheer up. I can't waste everyone's words of encouragement. I feel a lot better. Good. My children and I will be cheering you on at the debate. Дети будут подтримливать, не постоянно бьются. Consider this as a trial by fire. No matter the outcome, there will be treasure at its end. Я надрачила английской и сказала, что лечир это выпробованием огнем, а не просто выпробованием. Так, окей. О, я хочу вось гэтага послухать. Что он там намутит? Doesn't really want to talk to him. Ну ладно. So, you've already developed some prejudices against me. And to think, I was just about to put forward a suggestion. А, то вот мы можем выбрать людей, з якими можем пораиться. Цікаво. І Паймон не хоче. Я захотела, а Паймон одразу каже, не хочу. Oh, Paimon will listen to that. Although, I know not if you have a new answer to my previous question. Now seems like an appropriate time to revisit it. У мяне было адчуванне, што ён да яго яшчэ вернецца, і мы знойдзем адказ на яго пытанне. Не проста так жа ён яго задаў. What do you think is the meaning of art? Oh, this again. Няхай Нілу на яго адкажа, ўсё ж такі яна супрацоўніца мастацтва. We probably do need to tackle this question if we want to prove the value of the arts. Файна, сапраўды, слушна кажа. I don't know how to explain it, but all I know is that when my performance makes the audience happy, I also become very happy. Does that count as a meaning? You answered him so seriously. Careful, Nilou. This guy's ramblings never make any sense. Но я з табой, Паймон, не згодная. Ён даволі глибоко філасофствує. No. Nilu's answer far surpasses yours. And it is close to my own. The meaning of art comes not from its creators, but from its audience. Який файний адказ. Таким чином фанфіки справді набувають шмат сенсу, хіба ні? In other words, only art that can be appreciated by others will impart its essence and value upon the minds of its audience. This is something that the academia can never understand. Вау. Добре сказано. Слушно. Треба запомнити ягоне слово. Відаць, тобі є що розповісти. I once pursued the mastery of art, much like how a researcher would chase wisdom and knowledge. However, the more of a connoisseur I became, the less I felt I understood. I began to question what it truly meant for art to be understood at all. I found that I could comprehend even the most complex and sophisticated of works, and yet somehow that provided me with little solace. А гучка у яго, конечно, ачмуренная. I remained even perplexed about this conundrum until I visited this theater and watched one of Nilu's performances. It was that life-changing? Everyone here had a joyous part in the overall experience. The actors upon the stage basked in the love of their audience, while those in the house immersed themselves in the wondrous ambiance. In all honesty, from a purely critical point of view, the performances here are exceedingly... Шчыра. Зато я шчыра сказаў. Ну ладно. Цяпер зразумела, чаму яго цікавіць менавіта рэакцыя і публікі, і выканаўцаў, а не непасрэдна само выступленне. Круто. Вось ён сапраўды спасціг мэту даследавання мастацтва. Не само мастацтва, а той, як яно ствараецца, і той, як яно ўспрымаецца. Клас. Файна. Ну, сапраўдна, я не ведаю, навукоец ён ці не, але ён нешта ведае пра мастацтва. Hey, don't say something like that. But what bewildered me was how, despite the performance's middling quality,
They captivated their whole audience. They captivated even me. Вось ён кажа нібыта пра фанфікі, таму што сапраўды некалькі гадоў таму я чытала фанфік вельмі просты ў мове. Ну, яго мова, ён на англійскай мове быў, яна была настолькі простая, што мне нават з тым узроўнем валодання англійскай не трэба было заглядваць у слоўнік, я проста чытала, але ён настолькі захопліваў, ён ствараў такую непаўторную, лёгкую, магічную атмасферу, што было немагчыма адарвацца, хаця фанфік быў вельмі доўгі. І вось сапраўды ён зараз апісвае тое, чаму не трэба ігнараваць такое пасрэднае, скажем так, мастацтва, невысокае, ну так, гэта ж невысокі ўзровень мастацтва, а фанфікі, таму што яны чапляюць. I realized then that I had walked the wrong road. The mastery of art was never what I truly wanted. Ён проста хацеў чытаць фанфікі, а не высокую літаратуру. I left the so-called frontiers of artistic research and came to this theater. For this is where I can finally find what I seek. Art will no longer be a castle in the sky. Whether it be inspiring or entertaining, art must be appreciated by others to confer value. If art cannot accomplish that, then it is meaningless. Як слушна ўсё сказаў. When you put it that way, Mr. Zubair and I refused to follow the Academia's orders to change our shows for a similar reason. To put it simply, we were afraid that our shows would lose their meaning if people couldn't understand them. I once stood in the spotlight, but I relinquished fame and acclaim for the freedom I enjoy today. I am cringe, but I am free. Вось яго дэвіз. I care not for where my feet may take me next. But Nilou, you need to remember one thing. You already stand upon the finest stage there is, and that is a rare gift that should never be taken for granted. You cannot give it up, not even to the Academia. Клас. Як ён трапна ўсё сказаў. I understand. Thank you for your words of encouragement, Mr. Kasani. Dust the cobwebs away from the eyes of those scholars. Супер. Беларусі Ангай, прывітаначкі. Вітаначкі, дзякуй, што завітаў на стрым. У нас тут... Really seem to care a lot about the theater. Ну так. Once you get to know him, you'll realize that he's actually a big softie at heart. He'll even help out with furniture repair and painting the stage. Ды па ім бачна, што ён вельмі мяккі. Paimon didn't think he had that in him at all. Ды годзе, Пайман, ён жа мяккі, гэта бачна. Мяу, вітанкі, мяу. Мяу. Мы тут праходзім квест Нілу, у Геншин гуляем, і ён такі комфортны, гэты квест, нягледзячы на тое, што у нас тут зараз вялікія праблемы, з якімі мы зараз развітаемся. Ну так, рано ці позна мы з імі развітаемся, але зараз мы з імі разбіраемся. Што яшчэ Although we скажаш? can find a form of beauty in regret and disappointment, it makes no sense to just accept this world's tragedies. Клас. Так, до каго цяпер звернемся? Ну, напэўна, да цябе? I've gained a whole new level of respect for you. А, яна нічога нам не Inaya скажа. was right. It's true that I couldn't bear to bring down Nilou. Ясна, затое шчыра. It wasn't out of pity or anything, though. I just felt like I didn't have the right to say anything. After all, Nilou was the one who bravely stepped up and proposed to fight back. I didn't have that kind of courage or initiative. I'd be a terrible person if I spoke badly of Nilou without doing anything to help. She knows better than any of us how difficult this path will be. Ну так, яна нам не падказала ідэй, але трошки підтримала. No one is allowed to bully Miss Nilou. Watch out, Mr. Bad Guy. Pow! Bam! А яны ўсё хочуць біцца. Так, я так зразумела, нам трэба цяпер з Зубаіром паразмаўляць, але я хачу яшчэ астатніх When the day паслухаць. comes, I'll get my friends and the theater's customers to come and support Nilou. Ой, яны ўжо
Яны ўжо думаюць, што дэбаты вось-вось If anything пачнуцца. goes wrong, I'll have them scream and shout and drown out whatever Sharif says. У вайне ўсе сродкі добрыя, так? I can't do that? Fine, I'll think of something else. Так. Так нельга. Так што падумай яшчэ. Ну, добра, я так разумею, цяпер мне з ім трэба паразмаўляць. Mr. Zubair, we're trying to put together a list of arguments that might be useful. Any ideas? It won't be difficult to explain our position. They're in the wrong, and they know it. I have meticulously managed this theater's affairs for years, and I have abided by every procedure and obtained every permit. Які ён строгі, але разам з тым усё адно вось тады падчас святкавання, і калі ён заступаўся за свой тэатр, ну, намагаўся заступіцца хоць трошкі, было бачна, наколькі ён мяккі і добры насамрэч унутры. I did all of that to protect ourselves if something like this were to occur. I didn't expect them to disregard the rules altogether. Мусіць быць гэта праз Інаю. Yes, I know. But anyone who's staying at the theater is one of us. Я ж казала на пачатку, што тэатральная трупа гэта нібыта секта. If I can't even protect the members of the theater from outside pressure, then I have failed in my duty as a manager. Альбо кіраўнік секты. In summary, you need sufficient confidence and strict adherence to the rules. At least for now, they don't have the authority to demolish the theater. Што? Што? Увогуле ці годні нека. Мне здаецца, увогуле, таму што, ну, не той, каб я вельмі шчыльна была знаёмая з нейкай тэатральнай трупай, але з тымі, ну, заўсёды, калі я сутыкаюся з нейкімі падзеямі наконт тэатральнай трупы, наколькі там усе аб'яднаныя, ўсё такое, вось сапраўды аб'яднаная тэатральная трупа, яна як сям'я альбо як секта, нейкая асобная экасістэма людзей, якія вось, ну, ствараюць свой асобны свет, невялічкі свет, адасоблены ад наваколля. Ну, прынамсі, гэта так выглядае для мяне, як для чалавека, які, як для асобы, якая з тэатрам знаёмая толькі, ну, вось, час ад часу ходзіць на выступленні. Не дужа капае там у закулісе. As long as you double down on that point and force them to concede it, you'll gain an advantage. То бок ён прапануе націскаць проста быць упартай? All right, got it. I've seen many situations like this before. The academia sure likes to get its nose into everyone's business. Чаму Нілу адмовілася ад дапамогі на хіды? Містер Вінс, віталачкі. Дзякую, што завітаў на стрым. While you prepare for the debate, I will also prepare the theater for the potential aftermath. It's best to prepare for the worst outcome. Вось зноўку, расійскі пераклад больш песімістычны, таму што ў англійскім ён кажа, што я падрыхтуюся да патэнцыяльнага закрыцця, а тут я уладжу справы перад закрыццём. Ужо не патэнцыяльнага, а проста вось так і будзе. Песімісты, блін. Once you're done chatting, do me a favor and tell our customers that we're canceling all of our shows. О, ледзь не плача. Do we really have to? Right now, no one's in the right frame of mind to perform. I have to consider both our staff and our customers. This is the only way. Так, такі менталітэт. Нават не спрабуюць змагацца, не спрабуюць нічога рабіць, усё проста складваюць лапкі і здаюцца адразу. Нілу, you are incredible. With your talent and youth, you had the least to lose out of all of us. And yet you were still the first to take a stand. I've never thought about leaving your theater, Mr. Zubair. I truly love this place, and I want to keep dancing here. І зноўку пераклад памылка. Яна не думала пра тое, не тое, каб з'ехаць. Ёй жа не трэба з'язджаць з Сумеру, нават калі тэатр закрыецца, а менавіта пакінуць тэатр. Ну, яна не думала пра тое, каб пакінуць тэатр. Ну, расійскія перакладчыкі заўсёды робяць памылкі. У іх памылка на памылцы. I also want to keep dancing with everyone else. You're becoming more and more like her. О, жонку твою. Do your best. We'll do all that we can,
and leave the rest to fate. Her? Ага, я так My само teacher. звернула увагу. She was an excellent dancer, but she's retired now. О, If we have time наставниця. later, I'd be happy to tell you more about her. О, файно, так ми довідаємося про її наставницю. Чудово. Так, думки не читаються. Давайте ще Just продовжуємо. notify the customers when you have time. There's no rush. А сам дець не плаче. Так, куди тепер ісці? А, нам треба повідомити глядачам, що відміняється виступлення. You're here. Is the theater actually closing? А, яны вже самі все ведають. He's been worried sick for a while now. He wouldn't stop talking the whole way back. Ну зато ми тепер можемо проспойлерити йому виступлення, будь гэтаму спадару. Hey, you two. Фархаду. А, зноўку глючыць. О, блин, зноўку глючыць стрым, так. Так, Белтелекам пайшоў да лихаматары згодныя. Таму што ў мяне, дарэчы, зараз не пазначаюцца нейкія перабоі. Ну, таму што я звычайна у менеджеры стрыма я бачу нейкія праблемы, але зараз у мяне паказвае, быццам бы ўсё нармальна. Ну, значыць, дакладна менавіта з інтэрнэтам праблема. What exactly happened? Did someone come down from the academia? Yes. He told us that we have to shut down the theater within 30 days, and that it's going to be demolished. What the heck? That came with no warning. They're messing with us again. Don't tell me you'll have to listen to him. Come on. You know the answer to that. Ну, насамрэч яны якраз збіраюцца нешта зрабіць. Yeah, Прынамсі, it is a паспрабаваць. direct order from the academia. There's no need to worry, though. I'm preparing for a public debate with the academia. І ўжо такая ўпэўненая. Аб'явіла. Няма праблем, нармальна працуе ўсё. О, як цудоўна. Супер. Дзякуй, скатазаўра і містер Вінс, вы мяне спакоілі. Дзякую. Беларусі Янгай, дарэчы, ты можаш у наладах стрыма, самога стрыма, у тваім вакенцы, можаш паставіць меншую якасць, таму тады яно будзе менш глючыць. Наколькі норм на мабільным. Ну, хутчэй за ўсё, дарэчы, скатазаўра, у цябе якраз стаіць меншая якасць, ну, калі на мабільным, і таму ніякіх праблем няма. If I win, we might be able to overturn things and change their minds. Really? That's terrific. You have my full support. No doubt about that. Mine too. So what was their excuse anyway? They still not a fan of the theater's programs? А, яна ўжо на 160 стаіць. Тады наадварот паспрабуй павысіць, таму што на 160 якасці яно сапраўды будзе адны пікселі. Паспрабуй паставіць 480. Па-мойму, гэта такая мінімальная якасць, калі няма ніякіх праблем з падлучэннем, але яна дастатковая, каб усё бачыць. Ну, яно будзе мыльнае, канешне, але прынамсі будзе бачна. Yeah, something like that. Так, ну яшчэ той спадар нешаноўны, які прыпёрся да нас, ён хацеў выцягнуць з тэатра сваю дачку, ну і, пэўна, пачаў дачапляцца да тэатра праз тое, што яна збегла туды, а яму гэта не даспадобы. Ага, ну вось, як скатазаўра падзялілася досведам, можа так паспрабаваць варта? Good thing they have the power to make rash decisions about things they don't even understand, huh? Yeah, they need to touch more grass, not books. Як шыкоўна гэта было сказана па-англійску, проста адстаўна, чаму гэта не перанеслі ў расейскую. Ну і ладно, расійская таго не варта. Ён на англійскай сказаў, што яму варта памацаць больш травы, чым кніг. You should touch more grass than books. Просто шыкоўна. Гэту фразу трэба запомніць і казаць усім такім адарваным ад рэальнасці. Памацай траву гэта ўжо класіка, але памацаць траву больш, чым кніг, гэта ўжо нешта новенькае. Так, памацаць... Exactly. They want to look down on us?
We'll look down on them first. Ну так, а хіба гэта неяк пашкодзіць ім? Don't worry. Everyone here has your back. The Academia's recklessness won't get them any praise. Right. They might think that some forms of knowledge are more valuable than others, but everyone can equally appreciate art. Ну так, сапраўды, людзі, якія не шануюць мастацтва, хоць якое мастацтва, яны вельмі бедныя духам, скажем так. They don't believe that? Send them my way. I got them beat on this subject. Вось класна, гэта гаспадар, які зараз размаўляе, вось самы вялікі. Ён жа грузчык, але ён аматар тэатра ледзь не самы большы, ледзь не найбольшы з іх. Maybe you can prepare some questions on the details of dance performance to make things harder for them at the debate. Але ж сярод іх можа быць гісторык ці мастацтвазнаўца нейкі, які ўсё гэта ведае. Ну, як бы, можна тэарэтычна ведаць, але не любіць. Хаця, навошта даследаваць тое, што ты не любіш? Sounds like a good idea. Maybe that's something I should do. Ну ладно, спроба не хвароба. Ignore him. He's joking. Just do things your way. No matter what, we will always support you. Thank you all so much. Your understanding and support make me feel a lot better. Бацькі змусілі, напрыклад. Ну, так, слушна кажаш. Хаця ўсё жыццё марнаваць на тое, да чаго не ляжыць душа. Адна справа паступіць, калі табе 17, ты не ведаеш яшчэ чаго хочаш ад жыцця і паступіць туды, куды бацькі хочуць. Гэта адна справа. Але калі табе за 40, і ты займаешся нелюбімай справай, ну, просто, нават калі ў цябе ёсць магчымасць яе змяніць, гэта, ну, такое. Гэта, пэўна, не дарослы ўчынак. There are always more solutions than problems. If you need help during the debate, just shout and the entire Grand Bazaar will be at your beck and call. Ну, вось асабліва, ну, працягваючы тое, што я казала, асабліва вось яны ж тут акадэмікі, ну, навукоўцы акадэмікі, яны, ў прынцыпе, вольныя ў сваіх даследаваннях, асабліва ўжо калі маюць нейкія рэгаліі. Дык чаму б не змяніць даследаванні, калі ты не даспадобы? Gotta show them who has the people's support. I feel like the pieces are starting to fall into place. О, є ідея, Let's чудово. head back to the theater and organize our thoughts. Окей, тільки я хочу Good. послухати Inaya ще. should also be back soon. As things stand, there actually isn't much to worry about. Everything will work itself out. Серйозно, все уладиться само собою? Ти ніяку лухту верзеш. Опс. Так, окей. Abby, have you seen Miss Inaya? Так, вось згодная з катазаўру, таму што, ну, калі табе 17, ты толькі скончыла школу і, божах на, ты ж яшчэ пра жыццё амаль нічога не ведаеш. Ну, большасць дзяцей, прынамсі, падлеткаў. Але вось ўсё ж такі абіраць шлях свайго жыцця трэба пазней, як я мяркую. Калі ўжо ёсць нейкі досвед, калі паспрабуеш нешта ў жыцці, ну і тады ўжо абраць. А тое, што у 17 прыходзіцца абіраць шлях, ну, калі не на ўсё далейшае жыццё, то прынамсі на яго вялікі кавалак, то, ну, гэта неяк сумна. Мало у каго атрымліваецца адразу зрабіць правільны выбар і, ну, потым, каб ужо ісці па гэтай сцежцы і не мяняць. Ну, а камусьці проста хочацца нешта змяніць пазней. Ну, неяк дзіўна нашае грамадства устроена. No, Miss Nілу. Miss Inaya isn't back yet. Адказалі і збеглі. Спалохались, ці што? Wasn't she just passing on a message? Does she really need this much time? Магчыма, яна зноў паспрачалася з бацькам. Oh no. І што ж ты падумала? Traveler, I'm on. I think I've messed up big time. Нам цікава, што да яе такое дашло. What if Inaya never planned to come back? What? Што ты маеш на ўвазе? It's just a gut feeling, but knowing her, she probably feels like she's completely responsible for what happened. І сама вырашыла
удзельнічаць у дэбатах. Боже, а я ўжо думала, што яна здрадзіла. She probably thinks that all of this happened because she was staying here. Ці яна як бы прыйдзе і, ну, скажа бацьку, што вось я вяртаюся і пайду куды ты захочаш, толькі не чапай тэатр. Магчыма, і так. Oh, right. As soon as her father showed up, she said that her father was targeting her. So she's felt like that this whole time. She has a long-standing conflict with her father. That's why she ran away from home. She doesn't think that we can win the debate, and she doesn't want to implicate us. So she thought leaving was the best thing to do. Так значыць, калі мы гаварылі пра дэбаты, яна ўсё адно не верыла ў поспех. And then she just quietly left afterward. Нельга прыносіць сябе ў ахвяру. Exactly. She's being too pessimistic. How will you know if you don't try? Anyway, first things first. We have to get her back. Не, крыху не так. Іная будзе на дэбатах, а мне здаецца, там ледзь не ўсе будуць на дэбатах, хіба не? I think I might know. Let's start by looking outside the city. Before I brought her to Zubair Theater, she was staying at a remote campsite. She got a fever from drinking unclean water, so I carried her back. If she has nowhere else to go after leaving the theater, she might go back and strike out on her own again. Then let's go take a look. Yes, let's hurry. Окей. Так, куди нам ісці? Каля вёскі Вімара. О, там, дзе пачынаюцца прыгоды з аранарамі. Яна выйдзе на... Не спойлеры, не спойлеры. Я хачу ўсё сама пабачыць. Якая ўсё ж таки сумера утульная лакацыя? Вось яе месца. There are signs that someone had stayed here very recently. Так, сапраўды, паабяцала не спойлерыць, але спойлерыш. Ну, хаця насамрэч ты толькі падаграваеш цікаўнасць. Шчыра. Ты мяне так заінтрыгавала, што мне ўжо вельмі падабаецца гэты квест, нягледзячы на тое, што я была да яго перадузятая з самага пачатку, таму што, бачыла шмат крытыкі, што вось такі несур'ёзны, нецікавы квест і ўсё такое. Але, відаць, тыя, хто так кажуць, проста не маюць густу. Well, we can't confirm if it was Inaya or not. Let's take a look around first. Ух ты ж. Did you hear that? Нечый голас. Гэта Інай? I heard it too. Let's investigate. Недзе там. Ух ты! Sounds like we're getting closer. The voice is coming from over there. Нам далі Нілу памацаць. Так, яна з Сігнай. 3 сузор'і. О, дарэчы, што там за сузор'і? Вау, круто. Узмацняе ешку. Так. Паніжае сопротивление. Ну і павышае... Гэта павышае кюшку ці ешку? Кюшку павышае, ульту. І таленты 8 ўзровень. Ну так, воські павышаны. Якая ўсё ж таки Нілу офігенная. Yes, we're almost there. Ага, где там? Где? Ага, я правильно напрямку иду. Вось она. Stay back! It's Inaya! She's being attacked by wild animals! Inaya, don't be scared! We're coming to help! Класс. Якая Нілу? Классная. Так, а где еще? Вон еще. Яшчэ у Нілу вельмі цікава працуе ешка, яна можа... Яе трэба націснуць некалькі разоў, і можна... І апошні раз можна націснуць ешку, тады яна дасць ёй ауру, якая накладвае гідрастатус, альбо можна націснуць звычайную атаку, і тады яна пачынае
пачынае біць вадой. Ну, атрымлівае гідраінфузію. Даволі цікавая ешка. There weren't so many big animals in this area before. They chased after me for a long time. Sorry. I'm causing trouble for you again. Ой, бедна яна думае, што яна вінавата ва ўсіх праблемах тэатра, напэўна. Why did you leave by yourself? You really don't think we have a chance at winning the debate? No. I just thought it would take too much effort. То бок яна проста сышла. Я думала, яна ж пойдзе да свайго бацькі і скажа, што, ну, вось, я здаюся, не чапай тэатр. Таму што калі яна проста сыдзе, які ў гэтым сэнс? І бацька яшчэ можа абвінаваціць тэатр у тым, што яны як бы прымусілі яго дачку знікнуць, і тады будзе выклікаць яшчэ больш праблем для супрацоўнікаў. Так што, ну, нейкі не дуже разумны ўчынак. Ну, я разумею, што яна адчувае сябе вінаватай, а не надта разумны вынік яна зрабіла. Яна не сыдзе, ну, вядома, яна не сыдзе. Гэта зразумела, што ўсё будзе ў парадку. Але вось канкрэтна гэты ўчынак, ён не дуже разумны. Everything happened because of me. If I'm gone, then the situation will resolve itself. Ну вось не дуже слушна ты кажаш. Усе гэтыя праблемы праз тое, што твой бацька хоча нашкодзіць тым, хто нібыта цябе скралі. Ну, бо літаральна помсціць. Але ж не будзе ніякага сэнсу, калі ты проста знікнеш. Але ўсе астатнія так намагаюцца. Yeah, everyone's working together towards a happier ending. No one should be singled out for blame. It's all right if it's me. As long as the theater won't get demolished. Якая божахна, яна так прагне сабой ахвяраваць. You guys are the kindest people I've ever met. You shouldn't suffer so much because of me. Listen to me, Inaya. О, зараз Нілу будзе таўкаць, ну, пхаць прамову. Even if you were the reason that all of this happened, no one would blame you. Mr. Zubair said that you're one of us, so that means we will protect you. No matter what happens, we'll stand as one. Nilou, there will always be a victim. Whether it's me or the theater. You can't eat your cake and have it too. Яна не прайшла выпрабаванне на 5гадовага дзіцёнка, таму што, ну, гэта сапраўды псіхалагічнае выпрабаванне такое. Даюць выбар два варыянты, абодва якія чалавеку не падабаецца. Калі чалавек развіты на ўзроўні да 5 гадоў, яму прыйдзецца выбіраць паміж дзвюма альтэрнатывамі, якія не даспадобы. Але калі псіхалагічнае развіццё ўжо больш за 5 гадоў, гэта чалавек прыдумае нейкую альтэрнатыву, альбо проста адмовіцца ад абодвух варыянтаў. Ну, карацей, альбо не працуе, калі чалавек дастаткова псіхічна развіты. You can't win a debate against the academia. Especially since your opponent will be my father. Бедная, яе бацька так яе запалохаў, проста жудасна. Хутчэй бы ўжо з ім разабрацца і паставіць яго на месца. Чаму б ты так у гэтым упэўненая? My father is an extremely demanding man. He's wanted me to become an exceptional researcher and his academic successor. I tried my best to meet his expectations and did everything I could. But he still wasn't satisfied. Or rather, he had just never been satisfied with me. I'm no genius. But whenever he berated me, it was always as if he was asking me, "Why aren't you a genius?" Патрабавальныя бацькі гэта літаральна праклён, жудасць. Калі чалавек, ну, быць бацькам ці маці, гэта сапраўднае выпрабаванне, потому што табе прыйдзецца проста прыняць свайго дзіцёнка, дзіця, якім яно ёсць. Але калі ты не гатовы, то ты не гатовы быць бацькам. Вось і ўсё. А ён, пэўна, не гатовы. Ён хацеў сабе гадаванца, а не дзіцёнка. Yeah, like I'd know. So that's why you ran away from home? At first,
I thought the father would slowly come to terms with reality. But he just wouldn't stop berating me. До речі, тут та ж ситуація, що і з діснеївськими принцесами, бо у їх завсёды нема маці, а батьки ствараюць ім праблемы. Ось, так што іная ў нейкім сэнсе діснеївская принцеса. For one exam, I earned the 3rd highest score. I thought that all my hard work had finally paid off, and that I could finally make Father feel some modicum of joy. I even used the embroidery skills I learned at school to make a commemorative gift for him. I thought, even this daughter can make her father happy sometimes. Її батько не заслуговує таку дочку. I see. When we were embroidering your gift before, I didn't feel like you were new at it. Yeah. Sorry for not bringing it up. These are not pleasant memories for me. I was tired of him yelling at me every day. All I wanted was to see him smile at me. But he was more angry than ever before once I'd given him my embroidery and told him my score. You think you should be proud of 3rd place? Reflect on why you weren't first. Жудасць. Ён жа ў яе выхаваў проста комплекс выдатніцы. Адзін з такіх самых непрыемных, бедная. Я спадзяюся, я ўжо хачу гэтага бацьку, шчыра кажучы, пабіць. Проста як прапанавалі тыя дзеці. Пабіцца з ім. Тінікс 88, вітаначкі, вітаю на стрыме. Праходзім квест Нілу. I forgot how long I'd cried for. I only remember my parents arguing. My mother also thought he went overboard. О, у яе ўсё ж такі ёсць маці, і маці на яейным баку. Гэта прыемна. They argued for such a long time. My father eventually stormed out and slammed the door behind him. I didn't get a single sentence of apology. Як мої справи добре, ось праходжу квест. Я была наконт яго трошки перадузятая, бо многія крытыкавалі, што ён такі, дуже наіўны, але мне даспадоба. Там ёсць такія звычайныя псіхалагічныя праблемы, і як тут яшчэ разважанні наконт мастацтва таксама вельмі цікавыя. І як тут казалі, што мастацтва не мае сэнсу, калі яно не знаходзіць водгук у людзях. А ўсё ж такі гэты квест, ён такі, набліжаны да рэальнасці, асабліва ўлічваючы, што гэта гульня 12+, і яна знойдзе водгук у падлеткаў, якія таксама часта сутыкаюцца з праблемамі дуже патрабавальных бацькоў, напрыклад, як у вось гэтай спадарыні Інаі. Вось, так што мне гэты квест даспадобы. Так што мае справы выдатна. А вашыя? А як вашыя справы? Understand each other. How horrible. I don't think you can beat him in a debate. Because he doesn't even understand what kind of place a theater is. Вось такая ж праблема, што дзеці, якія для іх аўтарытэтныя дарослыя, яны іх прыгнятаюць і перашкаджаюць і зашугалі, і яны лічаць, што ніхто з імі не зможа пацягацца ў той час, як гэта не проста магчыма, гэта неабходна так зрабіць. І ваша таксама добра. Гэта вельмі прыемна чуць, радая чуць, што вашыя справы добра ідуць. Тады давайце атрымліваць асалоду ад квеста Нілу. He can never understand the relationship performers have with their audience. His life is devoid of camaraderie or friendship. Які жудасны чалавек. Я спадзяюся, мы з ім разберемся. Просто не могу дочакаться. He just wants everything to happen according to his wishes. As if the world revolves around him. What we cherish, our little place in this world, means nothing to him. It sounds like your past has had a huge impact on you. Пайман, толькі зараз гэта ўбачыла. Гэта было бачна з самага пачатку. I understand now, Inaya.
But when we were preparing for the debate, I heard something quite wise. Maybe it'll help you. О, вось яно, то той же самый геймплей, што быў падчас Саб-Зероза. Вось пра што гаварыла Скатазавра. Так. Окей, паслухаем, што там кажа. The most important thing about an experience is how you choose to interpret it. По-моему, гэта яно якраз. Окей. Art must first be appreciated by others to confer value. Окей, послухаем усё і выберем. Для тебе, маленькая, што з беларускамоўнага кантэнту якаснага ёсць на YouTube? О, з беларускамоўнага кантэнту шмат чаго якаснага ёсць на YouTube, на любы густ. Калі цябе цікавяць гульні, то на Ютубе ёсць Рудзі, у першую чаргу, там ён публікуе вельмі якасныя агляды на відэагульні. Ёсць канал Багемы, яна стрыміць на Твічы, але потым кідае запісы на YouTube. У яе вельмі цікавыя, вельмі вясёлыя, забаўныя стрымы, просто раю наведаць. Ёсць яшчэ Малаток. Беларускі Малаток, ён стрыміць таксама гульні, у яго вельмі якасныя стрымы таксама. Апошнім, вось яшчэ пра яго таксама некалькі хлопчукоў, у тым ліку Малаток і яшчэ двое. Яны зладзілі канал Паца-Клаца, альбо раней ён зваўся Геймерскі эксперыментальны. Вось, ён таксама вельмі файны. Яны зараз гуляюць у нейкі... Вось забыла назву гульні, але карацей там яны гуляюць за маракоў, плаваюць там, шукаюць пад вадой скарб і ўсё такое, даволі цікавая гульня. Што яшчэ? Ёсць яшчэ беларускі VR па-беларуску, там праходзіць спадар гульні у віртуальнай рэальнасці, таксама на Ютубе. Вось, наконт гульняў, гэта вось так, што прыходзіць на думку. Можа, яшчэ нешта прыгадаю. А так, ёсць вельмі шмат кантэнта. Адзін з маіх самых любімых каналаў, якія, мне вельмі прыемна глядзець, гэта я нешта нахімічыла. Здаецца, так ён называецца, але карацей там спадарня хімік, яна расказвае пра розныя такія бытавыя рэчы з хімічнага пункту гледжання. Я так люблю гэты канал, там вельмі файныя відэа. Што-небудзь як «Будь Беларусь». Ведаеш што? Я зараз напишу ў чатик спасылку. Ёсць праект «Мова Хау». Ён збірае літаральна ўсё на беларускай мове, што заўгодна, на любую тэму і на любых платформах, хоць на Ютубе, хоць у Твітары, хоць дзе заўгодна. Я зараз напишу спасылку, можаш там паглядзець, прайсці і пашукаць усё, што будзе на твой густ. Так. Вось. Я кінула ў чатик спасылку. Пераходзь і шукай усё, што будзе на твой густ. Там сапраўды шмат. Асабліва ў апошні час столькі самых розных праектаў на беларускай з'явілася. Так што зараз проста вочы разбегаюцца, таму што сапраўды ёсць на любы густ. На спажытак, спадзяюся, ты знойдзеш тое, што прыйдзецца табе даспадобы. Окей, добра. А мы тым часам працягваем. Так, паглядзім усё. Mr. Zubair has been meticulously managing the theater. Everything checks out. Everyone is free to appreciate art. No form of art is inherently superior. Так, мне здаецца, вось гэта больш за ўсё падыдзе. Miss Raykar has gone through a lot in her life, but she told us that she's very happy to live at the theater now. Although she ran into misfortune, it led her down a new path in life. She sees that as a blessing. О, да рэчы, так, яна бачыць гэта як благословенне, я вам, шановныя глядачкі і глядачы, нагадваю, што благословеннем будзе папіць своечасова вады. Я таксама гэта зараз зраблю. Нагадваю, піць вадзічку.
Так. She told me that the most important thing about an experience is how you choose to interpret it. Interpret it? I can sympathize with your unhappiness at home, but after you ran away, you ended up at the theater and became one of us. Those unhappy experiences allowed you to really cherish your bonds with everyone, and also gave you the opportunity to become friends with us. Don't let your past suffering keep you from the new life that you've worked so hard to find. Oh. Нілу так складно каже, що і я б на її місці так само розгубилася. Все ж таки, вона не тільки танцорка, вона ще й ораторка. Let the past stay in the past. Ты не мусишь больше пока больше карать себя. When I ran away from home, I swore that I would leave my family conflicts behind. But you're right. All I'm doing now is falling right back into it. Maybe you'll disappoint him, but that doesn't matter. You have a new future waiting for you. Це правда, вона ж уже певно доросла, навіщо їй слухати своїх батьків? Don't let go of the answer you worked so hard to find. That's right. If we put our heads together, there's bound to be a way. You're right. There's nothing to be afraid of. I'm not trying to meet his expectations. So why should I give up because of him? I can't afford to lose anything more. We have to win. Ух ти, як хутко ми її переконали. The debate will not only protect Zubair Theater, but also allow me to settle things with Father. Це правда? That's the spirit. Let's go. I'll tell my father about the debate. I know him very well. Even if he looks down on us, I know how to make him accept. All right, let's go. Ух, добренько, розібралися з гэтым. Так, тепер нам треба вернуться. Тільки я ось яблучки зберу, які я тут нападали, поки ми билися з тиграми. Так, окей, зараз пойдемо у академію. Все ж таки, колькі праблем гэтая академія принесла, пакуль Нахіда була ў затачэнні. Well, I'm off to meet with him. Please wait here for me. Okay. Looking forward to your good news. А я думала, ми потім її підтримаємо. That should be everything. The only thing left to do now is to wait until the debate. I'm not sure why, but I'm getting nervous again. Нілу, ну, гэта, в прынцыпе, лагічна, што нервуешся, але ж все будзе добра. You were great, Nілу. Your words won over Inaya. Так, сапраўды, яна так добра падбірае словы. Talk like that during the debate, and you get an easy win. Сапраўды, бо адна з справ ўсё ж такі ў навуковых дэбатах гэта гучаць пераканаўча. Нават калі ты верзеш лухту, але гучыш пераканаўча, у цябе больш шансаў. Thanks for that, Paimon. But I still feel like it'll be an uphill battle. I need to be calmer, cooler, and more collected. Правда, не на іх баку. Yeah. I'm acting as everyone's representative, so I'll need to act brave, even if I won't feel like it. Застаецца яшчэ адно невырашанае пытанне. Huh? What's left? Тэатр існуе толькі дзеля мастацтва і выступленняў? What a strange question. Сапраўды, неяк нечакана. Я для мяне не чакала такіх пытанняў. Isn't a theater just a theater? Why would it need to be anything else? Ну, напрыклад, гэта невялічкая экасістэма. Wait. You're not asking what the theater does, but what it is. Let me think. How can I put this? О, зноку будем думать. Окей. Inaya really wants to win. She doesn't want to lose anything else because of her painful past. Клас, ось Нілу, яна ж, ну, на перший погляд виглядає такою доволі наївною і не дуже розумною. До речі, так файно, що у країні навукоўцаў, якія шукаюць мудрасць, ёсць вось такія ў тым ліку гульнявыя персонажы, якія, ну,
якім гэтая мудрасць не сталася. У іх простае і прыемнае жыццё. І насамрэч гэта такі кантраст, і гэта адна з прычын, чаму мне так падабаецца Нілу. Так. Окей. Everyone is free to appreciate art. No form of art is inherently superior. Mr. Zubair has been meticulously managing the theater. Everything checks out. Так, ладно, я все Art позволю. must first be appreciated by others to confer value. The most important thing about an experience is Так, это мы уже чули. Окей. И что она скажет? Got it. When we were trying to find a way to save the theater, we heard many stories not of the theater, but of the people whose lives have been touched by it. Zubair Theater is our reason for coming together. It connects us all in unique ways. In other words, it's like a bond. Ну так. Я ж казала, што тэатр гэта сапраўды асобная экасістэма са сваімі правіламі і са сваёй атмасферай унутры. A bond? The theater provides money for Miss Raykar and her children, inspiration for Mr. Kasani, and enjoyment for the people of the Great Bazaar. It also gives Inaya shelter from her family. It has brought us together after taking care of every single one of us. And its story won't end here. In the future, many more people will come to the theater and receive its blessing. And we'll all be there for them. Our warm, welcoming community will show them the same kindness we were shown in the past. Aside from the delivery of performances, isn't this another reason for Zubair Theater's continued existence? Yeah, that makes sense. We definitely felt that warmth during the preparations for the event. Вось, правда, я калі праходзіла квест, ну вось у самым пачатку, сапраўды такая цёплая атмасфера там была. But Paimon doesn't see how this will help in the debate. Іная сказала, што ейнаму бацьку чалавечыя пачуцці абыякавыя. Магчыма, гэта і ёсць яго слабое месца. Oh, gotcha! No matter how strong an opponent is, they'll have to go on the defensive if pressed on a weak point. Слушно. I feel like that's another prong in our attack. Thank you so much. Paimon also feels a lot more relieved. Let's show him what we got! Sorry for the wait. I'm back. Things went a lot more smoothly than I expected. It didn't take long for him to accept the debate. And it's set for 2 days from now. Why are you all smiling so much? Did something good happen? А яна зноў пачынае песімісціць. We realized that your dad might not be as scary as we had thought. Зараз у беднай дзяўчыны ўвесь свет перакуліцца, калі ты такое скажаш. We just finished our prep. Rest easy. We have to win. No, we will win, Inaya. Якая яна ўпэўненая. Я ў такім захапленні ад яе. Все ж такі Нілу шыкоўная, нават лепей, чым на першы погляд. Fingers crossed. Клас. Ага, трэба пачакаць цяпер проста. Давай. Everything is ready. The only thing left is to wait until the day after tomorrow. I hope I'll actually be able to get some sleep over the next 2 nights. Окей, давай просто пачакаем, добренько. Так, Paimon, дапамажы мне пакруціць час. Так, як там заўтра, паслязаўтра, пасля 15 гадзін. Окей, чакаем. Чакаем у маўчанні. Ну, можа таму і маўчым, што не перашкаджаем Нілу спаць. Все ж таки яна хацела даспацца. Окей, дачакаліся. In the blink of an eye, it's already debate time. We did a lot of preparations with Nilou. Hopefully they were helpful. Конечно, Paimon не паспела і вокам міргнуць. Таму што ж яна і адматала час.
Ну, я не ведаю, ці пайман гэта адмотваць проста гульнявая умоўнасць, але выглядае так, нібыта гэта сапраўды робіць пайман. Усё ж такі вось гэтае гульнявое меню нездарма называецца меню пайман. А яшчэ столькі намёкаў на тое, што яна багіня часу. Ну, ці нейкае Hello and welcome, увасабленне. everyone. I am Safwan, a scholar from the Academia, and I will serve as this debate's adjudicator. Ну, можа, вось нармальны навуковец, які прыйшоў атрымаць асалоду ад навуковай спрэчкі. I swear to judge both parties with the utmost wisdom and impartiality. I will neither interfere with the proceedings nor demonstrate bias. Ну, спадзяюся, ты клянешся шчыра і сапраўды будзеш выконваць гэта. I ask for Трымаць both свае слова. parties to stand. May the Dendro Archon also serve as a witness to this duel of wits. О, дарэчы, як цікава, як гэты квест вось зараз гучыць, калі не пройдзены яшчэ асноўны квест. Таму што ж яны тады кусаналі ні ў грош не ставяць. Напэўна, ён тады звяртаецца да рухадываты. Ну, калі не прайсці яшчэ асноўны квест. Цікава. Трэба будзе паглядзець праходжанне ад, ну, недзе яшчэ, калі яшчэ не было канца основного квесту сумераў. Since you so desperately demand an explanation, I will expound on the Academia's stance. You may have misunderstood us from the outset and believe that the Academia is prejudiced against you. However, the truth is that the Academia wishes for every resident of Sumeru to be afforded opportunities to grow and cultivate their wisdom. Мастацтва гэта таксама мудрасць. Therefore, the works they consume should also possess enlightening qualities and intellectual value. We have failed to identify these qualities in the shows performed at Zubair Theater. In other words, instead of struggling against the Academia in pointless confrontations, if you had spent your time reflecting on improving the quality of your shows and enlightening your audience, Zubair Theater would not be today facing such a tragic fate. Aggressive from the get-go. He's really putting on the pressure. Can Nilou stand her ground? Calm down, Nilou. First, carefully analyze what he said. He said that we were shut down not because the Academia looks down on the arts, but rather because our shows aren't up to their standards. However... Так, окей. The theater carries everyone's feelings and serves as the bond that connects us all. Hinaya really wants to win. She doesn't want to live. Everyone is free to appreciate art. No form of art is inherent. Mr. Zubair has been meticulously managing the theater. Everything Art must first be appreciated by others to confer value. Боже, і я The би most шмат important чого thing about поставила. an experience is Ладно, я навіть не ведаю. Ось гэта... Ладно. don't think that would make for a good rebuttal. Окей. Як добра, што можна ўсё паспрабаваць, і яна проста скажа тое, што не падыходзіць. Our shows can't meet the Academia's expectation. Shouldn't it be the audience who decides if a show is intellectual or enlightening? There is someone from the Academia judging that. Also, I believe that there is no such thing as a wiser or more enlightening performance. Art doesn't discriminate, and it appeals to all. Everyone has the right to appreciate art. Ну, яна адразу некалькі аргументаў падае. І мне здаецца, калі б я падала яшчэ той аргумент, дзе кажа, што нельга падзяляць мастацтва на вышэйшае і ніжэйшае, ён бы таксама падышоў. Ну, вось калі слухаць тое, што яна зараз кажа. Appreciation is but a primitive form of satisfaction. Guidance and enlightenment are necessary if we are to induce growth in the performers as well as the audience. This stance holds performers to a higher standard and encourages the development of the arts. If performances are simple-minded, require little effort to comprehend, and lack any impetus for the betterment of society, then the people will not be able to develop a greater level of artistic understanding. Nurturing the populace's understanding requires a long and arduous process, and guiding this process
is the Academia's true goal. А я думала, што сапраўдная мэта акадэміі гэта шукаць мудрасць, а не настаўляць мастакоў. He changed the topic without batting an eye. Good thing I'm prepared. Як добра, што яна I такая remember ўпэўненая. correctly, what I should say here is Так, окей. the theater carries everyone's feelings and serves as the Не, не тое. Mr. Zubair has been meticulously managing the theater. Everything checks out. Гэта я ўжо падавала. Mr. Zubair has been meticulously managing Не, the не тое, theater. не тое. Вось гэта. Everyone is free to appreciate art. Ага, вось гэта. No. Не, не тое. Art must first be appreciated. In that case, before passing judgment, you should first become a better dancer than me. Ух ты! А яна варта адказала яму. You tell them, Nілу. Looks like he's backed himself into a corner. Ну, я бы так не сказала, але адказала. As the party holding the burden of proof, Sharif has failed to provide sufficient support for his judgment of the quality of Zubair Theater's programs. Сур'ёзна? А мне яго пазіцыя таксама падабалася. Ну, таму што ўсё ж такі нізкагатункавае мастацтва, ну такое. Likewise, the definition that Nilou put forth is but her personal opinion. Neither party is the victor for this particular point of contention. А, не, у прынцыпе згодная, так. Additionally, I must request that both parties exercise greater control on their emotions. Ну так, асабліва пасля вось апошніх заяў. Keep it up, Nilou! You're doing great! О, але мін такая мілка. In that case, I shall speak of more concrete matters. The essence of this issue is that you have violated the law, so you must now pay the price for your transgression. Дык у чым яны парушылі закон? This course of action is also completely procedurally sound. We have already contacted Zubair Theater multiple times regarding the theater's repertoire. Чаму ты не можаш сказаць, у чым канкрэтна там было парушэнне? However, you have consciously ignored our warnings, or perhaps your compliance was purely superficial. Regardless, that failure has indirectly led to the present day's proceedings. That is indeed so, according to the laws decreed by the Academia. He started talking about procedural stuff, so I need to focus on... The theater carries everyone's feelings Нет, and тут, serves as the bond that connects us all. тут яна будзе ціснуць на эмоцыі, не так не падыдзе. А, вось яно што Mr. будзе. Zubair has been meticulously managing the theater. Everything checks out. Mr. Zubair has already provided signed copies of all documentation related to our operations. Everything is perfectly filled out and valid. Although the theater's performances don't align with the Academia's requests, other theater can be done only rule makes procedurally unsafe. Яна за гэтыя 2 дні яшчэ і ў юрыдычных справах падрыхтавалася. Ай та Нілу. Yeah! That's right! There are different ways to apply the rules. There is precedent for this. So long as this matter is discussed within the Academia, this course of action will come to pass. Looking at the past 27 cases of similar nature, 90% of them support Sharif's claim and position. However, the demolition process in those cases was only started after discussion at the Academia. In other words, premature notice of demolition is indeed a rash act. That's more than enough. We've proven that the order is unreasonable as it currently stands. Cease your futile resistance. Nilu's definitely won this point, right? Ну, я б не сказала, што ў яе ёсць перавага. У сэнсе, што адбылося. Вось я таму не ведаю. Мне цікава, што ж у іх там былі за спрэчкі з акадэміі, што яны сказалі, што тэатр парушыў закон. Ён усё кажа пра гэта, але так і не патлумачыў, што ж тады адбылося. Сапраўды, Пайман, рана расслабляцца, і я б не сказала прама, што у яе ёсць перавага. You're right. Stay focused, Nilou.
Even if permission for demolition has yet to be obtained, it is a fact that your performances violated the Academia's policies on numerous occasions. Стрым спачатку пачаўся. Гэта хутчэй за ўсё перарвалася падлучэнне. Блін, сумна. Так, бачу, сапраўды быў перапынак. Я зараз убачыла. Ладно. Ну так, белтэлікам ідзе да ліхалматары. Так, і яно сапраўды, таму што пасля перапынку яно лічыць так, нібыта ён ідзе, спачатку. Гэта белтэлікам ідзе да ліхалматары праз тое, што вось бываюць такія праблемы з падлучэннем. Based on that fact, we can permanently revoke your right to perform in Sumeru. Under the current system, it is indeed possible to immediately revoke Zubair Theater's performing rights. That's a thing? Гэта яго запасны план. Rather than protecting Zubair Theater, I surmise that your true intention is to maintain your hold over your audience and their patronage as your source of income. Які ты сквапны. Не можа ён зразумець чалавечых пачуццяў. Without them, Zubair Theater is nothing more than an empty building. And without its performances, the theater has nothing else of value. Што адбылося? Адбылося белтэлікам псіхануў. Усё ж, так, на жаль, здараецца на маіх стрымах, што яны проста перарываюцца, праз хібы ў падлучэнні. Прабачце, так бывае. What you said isn't true at all. Keep it cool, Nilou. Он цябе правакуе. Right. I need to keep calm, but he... Just a little more. Zubair Theater isn't just a performance venue to us. Так, давай цяпер вось гэта пытайце. The theater carries everyone's feelings. Serves all. Zubair Theater isn't simply a performance venue to us. It means more than that. It's been our home for a long time. Miss Raykar can't go on adventures anymore, but she has found a stable career and a new life at the theater. Her son, Sorin, has already passed his theater exam, and he'll soon be our newest member. Mr. Kasani found a new way to look at art. He decided to stay at the theater to watch us grow. Mr. Farhad and Mr. Hushang visit even when there isn't a show going on, and they always tell us lots of entertaining stories. Even Inaya wants to stay with us, and she's starting to look forward to a new future. Ой, зачапіла яго за балючае. Зараз ён пачне за сваю дачку чапляцца. Zubair Theater exists for them. For every single one of us. Perhaps Zubair Theater has provided you with a multitude of positive emotions and experiences. However, you have misconstrued something, young miss. The interpersonal relationships you speak of were established upon normal theater operations. Sheikh Zubair operates the theater for his livelihood. His employees work for their wages, and the audience comes to enjoy performances. Relationships are merely a byproduct in this exchange of interests. They may be pleasant and captivating, but they can only ever be secondary. Якая вось гэтая хлуслівая спагада ў ягоным голасе, аж брыдка становіцца яго слухаць. When scholars collaborate to solve difficult problems, we freely share our knowledge and resources with one another as if we were all kin. However, this collaboration ends after the results of our work are published. Ой, сур'ёзна? Дык вось чаму ты не разумееш гэтага ўсяго, таму што ў вас сапраўдных сувязяў паміж навукоўцамі няма. The reason is simple. We are scholars, and there are new projects that await our attention. He really doesn't think much of relationships. Paimon also thinks he did a lot of prep. He's been solid as a rock. Так, сапраўды, для яго яны нічога не значаць. Таму што, напэўна, нічога такога не меў ні ў дзяцінстве, ні зараз. Sharif's argument is currently the more persuasive of the two for this point of contention. The continuance of the interpersonal relationships Nilou spoke of remains hypothetical before the theater's demolition, whereas the situation that Sharif described has been well documented at the Academia. The Academia has made significant academic contributions, in no small part due to its researchers' efficiency.
and ability to compartmentalize. Oh no, what should we do? Things are going in the opposite direction. Не нервуйся, Пайман. Все буде A добре. setup? So Nilu's got him? А, у сенсі, треба було другі варіанти брати. Ну ладно. Good. Пастка. He said what he said. The next argument could decide this debate. Ой, серйозно, Ніло? Is this really the best thing to do? It might be too cruel to Inaya. О, а ось і подкаст. А, ну так, Іваново вибирати нема чого. Inaya really wants to win. She doesn't want to lose anything else because of her painful past. She already agreed to this. She wants to win, no matter what. Mr. Sharif believes that interpersonal relationships are a byproduct of working towards a goal. Once that goal is achieved or abandoned, those relationships would have no more reason to continue. Ой, зараз я, напевно, скажу, що Іная так і откинула. Then, if someone has failed to live up to his expectations, If someone has failed to live up to your expectations and ran away from home, then she shouldn't be your daughter anymore. Right? Inaya, Так, ось я і вийшла. Sorry, Nilou. As expected, I should be the one to say it. You don't need to shoulder this responsibility for me. Клас. Яна ще у самому початку була така невпевнена в собі, а зараз просто вийшла битися. If in your eyes, the purpose of my existence is to become your academic successor, then that goal has ended in complete failure. By your logic, that means there is no more reason to sustain our relationship as father and daughter. Клас. Згодна з його логікою, вони перестануть бути батьком і дочкою. Members of the audience who do not either debate party, please speak with caution. Let her speak. What she does not say, Nilou will. No matter how many disagreements we've had, the truth is that you are still my father. You're so immersed in your own world, you can't understand why we come together for the sake of relationships. Yeah, don't look down on us. You can watch a dance anywhere, but there's only one Zubair Theater. I'm almost starting to feel sorry for this guy, what with the idiotic things he said. Сапраўды, яго неяк шкада, што ён ніколі не меў нікога блізкага, што кажа такую лухту. Order! Order! The audience, do not interrupt debate proceedings. I confess that this is the final argument we had prepared. Disown me, and you will win the debate. Супер, зрозуміла. Яна сказала англійською, адмовся ад мяне і дебати скончаться. But before that, Father, I have some final words to say. I've been doing some soul searching. Not about whether I should have run away from home, but whether there was any point to my personal rebellion against you. I kept trying to earn your approval, but I only disappointed you over and over. The truth is, I ran away from home as a means to vent my recurring frustrations. That is to say, I was exerting pressure on you and hoping you'd give up on your lofty expectations. Серйозно? Тобто ти лічиш, що гэта ти на яго ціснула, а не ён на тебе? Гэта ж ён на тебе ціснув без конца. But by doing that, wasn't I just doing the same thing as you? Серйозно? Дзяўчына, табе трэба да псіхатэрапеўта. У цябе канкрэтна сіндром выдатніцы, ты намагалася з ім змагацца, ну вось, хаця б тым, што пакінула тое, што цябе траўмуе, а ты ўсё гэтае кажаш. Усё вінаваціш сябе без конца. I won't force my expectations upon you anymore. At Zubair Theater, I have found the life I've always wanted. I will move on from my family troubles and strive towards my new goal. But if you dare to harm this place, then I will stand with my friends here and fight against you.
This is not the time to space out, Sharif. The debate is still underway. You already consider them to be your friends. You should be asking us that question. Зубаир, конечно, шоколадный. Of course we are! Miss Inaya is a really good friend. It was a bit of a process, but we won her over. Make no mistake. All those who come to Zubair Theater become one of us. We will always be with her. Such puerile simplicity. However, Який он агідний, просто агідний. it is surprisingly a relief. Що? У сенсі? Чам? Wait, what are you... never mind. І гэта так само суддя такі, ай, ну і ладно. They Што адбываецца? Сапраўды, што адбываецца? Што гэта было? Does that mean we've won? We won? Nilou, you're amazing! То бок яны проста збеглі і нават не абвясцілі перамогу? І на таксама малайчына. Які нервовы смех, ну яшчэ б. Ой, такі стрэс перажыць. I relaxed for a moment and I feel a little faint. It looks like he still has a place for her in his heart. Terrific work, Nilou and Anaya. They likely won't cause any more trouble for us. Ну, як би не сурочыць. Didn't know you could get so fierce. I have a lot of newfound respect for you two. This really took a lot out of me, though. I don't ever want to do this again. Ці плануеце стрыміць іншыя гульні ў бліжэйшай будучыні? Так, я ж час ад часу стрымлю то Геншин. Ну так, то Геншин, то Skyrim, вось нядаўна стрыміла некалькі разоў. Таксама я яшчэ, у працэсе праходжання анірызму, ну, таксама гульня. І яшчэ я праходзіла раней іншыя гульні. На Твічы ў мяне ёсць спасылка на мой YouTube-канал, туды я выкладваю запісы мінулых стрымоў. Можаце паглядзець, там ёсць самыя розныя гульні. Ну, вось зараз збольшага праходжу Геншин і Skyrim. Але там ёсць і іншыя. Можа, памятаеце, калі выйшла Стрэй, я таксама яе прайшла, ну, на стрымах. Ну, і запіс ёсць. Так што у мяне самыя розныя ёсць. І таксама запланавала шмат іншых. Both Miss Nilou and Miss Inaya were so cool! Should we throw a second round of celebrations? Пад радасны смех урэшце абсюся, ну, карацей. Так. Усе задаволены, усе радасныя. Пайман. Дарэчы, калі зараз Пайман вісіць тут, калі адкрыць меню, бачыце, Пайман няма. Таксама такі ж выпадак. Калі Пайман недзе ад нас адыходзіць, яе няма ў меню. Клас. Так, окей. Давайте з вами поразмаўляем. During the debate, you said that you found a new wish. What was it? Добрае пытанне. I actually want to learn how to dance from Нілу. Яна так нервуецца, што ў яе нават нага дрыжыць. Я, канешне, разумею, што гэта баг, але выглядае цікава. That's a great wish. But with your shyness, are you really going to be okay going up on stage? I'll try my best. Ну, давай, поспехаў. Нілу wasn't born an expert either. Вось добра сказана, што з талентам не нараджаюцца. Таленты — гэта вынік працы. Так, ну, з кім яшчэ паразмаўляць? Тут яшчэ ёсць. Усе сышлі? Все разышліся? Ну, ладно. Oh, it's you. Вы ўжо глядзіце запіс Скайрыма. Ну так, на здароўе. Так, табе ўжо лепей? Yes, I feel a lot better. The more I think back on everything, the more surreal it all feels. I don't think I could repeat what I did a second time. Затое ўсё было зроблена нездарма. Yes, and it's all thanks to you. Гісторыі іншых мы паслухалі, а цяпер настала і твая чарга. I see.
You mean how fate brought me to the theater, right? О, справді. О, до речі, справді нарешті квест легенд справді зв'язаний з персонажем, тому що многие персонажи, многие квест-легенды, они звязаны не столько с самими персонажами, колькі з їх оточеннем. Так, тэатр выратавалі, выйшла гэтая дачка навукоўца, які быў супраць нас, і сказала, што калі для цябе такія неважныя стасункі з іншымі людзьмі, то я табе больш не дачка. Яго гэта закранула. Трошкі наіўныя дэбаты атрымаліся, але ўсё ж такі ўсё добра скончылася. Я большага не чакала ад гэтага квест, таму што мяне ўжо папярэджвалі, што ён такі наіўны. Ды і атмасфера тут з самага пачатку была такая добрая, светлая, цёплая, як у камуні хіпі, дык што тут можа быць такога злога? Базаваная дачушка. Так, сапраўды, мае рацыю. Then I'll have to tell you about my teacher who Mr. Zubair had mentioned. О, супер, пра яе нам раскажа. Mr. Zubair opened his theater when I was still a child. There was a beautiful dancer, and from the moment I saw her, I couldn't look away. I thought to myself, the gods must have blessed her with such talent. О, яна, напэўна, думала, што талент гэта нейкае дараванне звыш, але высветлілася, што гэта цяжкая праца. But later on, she would actually smile down at me and say, just the opposite, in fact. Наадварот? Yeah. She said, dance is an art born from toil. It isn't a gift from the gods, but a creation by our own hands. О, добра сказана. Людзі всюды пра геншын кажуць, толькі як яны хочуць кагосьці з банераў, што часам здаецца, што больш кантэнтаў ім няма. Зразумела, што выбіць любімку з банера, выкруціць гэта тая яшчэ асалода, але у геншыне вельмі шмат кантэнту, і нават ёсць, скажем так, асаблівы гатунак аматараў геншына, якія даследуюць менавіта лор яго, закопваюцца ў веды гульні, у яе сусвет, і так што там шмат чаго ёсць. І вось і квесты. Квесты даволі наіўныя, а адна з частак квестаў была нават сапсаваная трошкі, дуже сціслая. Але ёсць цікавыя, як, напрыклад, вось гэты квест, ён такі, камфортны, не дуже сур'ёзны, але вельмі камфортны, прыемны, вось расслабіцца, адпачыць якраз. It is a beautiful thing born from our life experiences. Whenever there is joy or something to be celebrated, people will dance. Ой, клас, якраз вось на фоне дзяўчына таксама танцуе. In other words, any place where people can effortlessly begin a dance will for sure be filled with the blessings of everyone's happiness. Як добра сказана. She wasn't looking for flowers and applause. All she wanted was to see her audience smile. Атрымліваецца, што мастацтва існуе для людзей. Right. The same as what Mr. Kasani believes. I was completely moved by what she had said, so I started taking dance lessons from her. And later on, I began to dance here in her stead. О, а цяпер у Нілу таксама з'явіцца вучаніца. Before she retired, she told me, for as long as you live, never forget what dance means to others. This is why Mr. Zubair and I never intended to listen to the academia. Even though it ended up causing everyone a whole lot of trouble, thankfully, everything worked out in the end. Цяпер хвалявацца больш няма пра што. Although I do have a small regret. Even though she has already decided to stop fighting with her father, they never managed to have a real conversation with each other. Взаємопорозуміння у їх сапраўды не будзе, бо, ён такі брыдкі бацька, што яго прасцей ўсё ж такі прасцей і бяспечна для псіхікі яго проста ігнараваць і пастарацца стаць як мага больш незалежнай ад яго. Before he left, Mr. Sharif looked like he had a lot on his mind. He probably has a lot of things he wants to say, but will now perhaps never get a chance to. Можа, гэта і да лепшага. Yeah,
But I still hope that things can change. It never hurts to have hope. You and Paimon are more than welcome to keep attending our shows. Who knows? Next time, you might see Inaya on the stage. Мені здається, що протяг її квеста, ну, наступна частка, буде якраз про те, як вона вужить Інаю. Ну, маю таке відчування. Are you still worried about Inaya? Let's be sure to come back often. Who knows? Maybe things will have worked out for her. О, супер, ми поглядим на її виступлення. Круто. You two are welcome here anytime. Seeing you safe and sound in between adventures will keep me from worrying too much about you. I think I already see you two as people of without a doubt. І клас. Ну, добренько, давайте почекаємо. А як сказали почекати? До 10 годин, по-моєму. Ой, ні, я погляджу. А, ні, все ж таки до вечора. До вечора треба чекати. Так, раз, два і до 20 годин. Камера не узнімається, бо вышэй, ну, все ж таки гэта месца яно пад каранямі, ці текстуры. Добра, што гэта прадугледзелі. Ну-ка, ну-ка, что вы там подрыхтовали нам? Выступление, выступление, сподіваюсь, покажут. А, гэта є звычайная анімацыя. І ўсё? Ну ладно. Прынамсі не тэкстам гэта было. А то, калі просто написали, вы выглядите, як Нілу танцуе, это было б зусім крыўдна. I'd like to introduce you to our newest member, Inaya. О, цяпер афіцыйна? Круто. Hello, everyone. О, зноў не ўпэўнюся. She'll be dancing for us now. So please, give her your support. О, так яна яе ўжо вучыць. Круто. Inaya's taken her place on the stage. How she'll look when she starts dancing. But think about it. Happy endings like this sure aren't easy to come by. Все, дзякуючы абставінам, якія ўдачна склаліся. Nilu's efforts, everyone's wisdom, Inaya's determination. А яшчэ мяккасэрнасць шарыфа? Сур'ёзна? Па-моему, ён то яшчэ вырадак. What do you mean by that? Думаю, ён наўмысна прадставіў нам такі шанец. You do have a point there. Дзіўна? Не, не думаю. The whole demolition thing was going overboard. But he really could have banned Nilou and the others from dancing. If he really wanted to be ruthless, he could have done some real damage, even without winning the debate. Oh well. It's not like we can understand how people like him think. Let's focus on watching the performance. Забудзем пра яго, сапраўды, ён не варты нашай увагі. Wait, look who the cat dragged in. О, успомні заразу, вось яна адразу. Isn't that Inaya's father? Хадзем, павітаемся. Навошта? Oh, it's you two. Ён нас заўважыў. Мы ж тут фактычна ў квесце проста гледачы. Ну, мы ж амаль не ўдзельнічалі, проста назіралі і трошкі дапамагалі. Але ён нас запомніў. I don't have much to do today, so I just came to look around this place. Are you looking for Inaya? No, I am simply here to watch a performance. There is no need to trouble her. Сур'ёзна? Ён перадумаў? Усё так проста? Вы, мусіць быць, заняты чалавек. Well, I was for a time. My loss at the debate caused quite the loss of face for the academia, so there was a period of unrest. I used this opportunity to suggest that my superiors temporarily suspend me from duty. Otherwise, the rumors would probably persist for even longer. Сур'ёзна? То бок ён проста звольніўся, прайграўшы дэбаты сваёй дачцэ? Нейкі дзіўны. Suspended from duty? Yes, I am temporarily unemployed. However, I now have an abundance of time, so I can afford to come here and watch a show. Не халера сабе. Вось як яго падкасіла.
I admit that I do not understand the magic that this theater possesses, but my curiosity has been piqued. I still cannot forget that young lady's perseverance. Inaya would almost certainly mature in the presence of such a person. Турбуєтеся на дочки? There are no parents who do not worry about their children. I suppose she managed to hit a weak spot of mine. Дівак. Ой, це правда і дівак ніякий. Never mind. I do not have the right to say that. Хто пише гэты сценарій? Китайці пишуть гэты сценарій. Ну, ім же треба гульню 12+ робіць, так што, ну, асаблівай глыбіні тут чакаць не варта. Не, конечно, тут ёсць цікавыя моманты, але у выніку заўсёды перамагае сяброўства. You're already here, so you might as well go see her. No, that is not necessary. I will take my leave after the show concludes. Так яно ж ужо скончылася, хіба не? Do not tell her that I was here. Come on. Who knows if you'll get a chance like this again? But... Серйозно? You said you were going to make peace with your past. Show your father how much you've grown. Ми поглядім, як вона танцює? Don't be nervous. Everyone at Zubair Theater has your back. Hey, let's go somewhere else. We should give them some space. You're sure they'll be okay? I don't know, but I think we should have faith in them. А, нам не покажуть, як танцює. Inaya, I have something for you. I'm still learning. It's hardly a masterpiece, but it's yours, if you'll take it. Ён почав вишивати дзеля яе? You don't have to take it. It's fine. Never mind. It's a hot father. Like father, like daughter. They're both so awkward with their feelings. Ну, це правда. Yeah. She probably would have snuck away as well if I didn't drag her back. А, все ж таки, може, гэта і Нілу падстроіла. НК это таксама 12+, але, ну, сапраўды, але ж у Дыснея все ж таки значна менш узровень цэнзуры, а тут, ну, калі трошки больш складаныя тэмы паднімеш, дык можа і рэйтынг прыйдзецца падымаць. З боку, тут усё ж таки ёсць і больш сур'ёзныя квесты. Мне здаецца, проста тэма гэтага квеста была, ну, вось такое, паказаць нешта цёплае, нешта комфортнае такое, таму і не сталі развіваць больш сур'ёзна, ну, больш такія цяжкія тэмы. Таму што квесты сапраўды ёсць розныя. Тут. Напрыклад, квест Венці, ён такі, што пасля яго сядзіш і проста глядзіш у сцяну, напрыклад. Вось. Так што, ну, мне здаецца, гэта проста квест, які адпавядае асобе Нілу. Do you think they'll be able to reconcile? I'm not sure. A complete reconciliation may also not be the best thing for them right now. Вось, дарэчы, слушна сказана, што не заўсёды трэба з усімі сябраваць. Часам дастаткова проста, ну, прыйсці да нейкага кампрамісу і разысціся. All those years of arguments and misunderstandings can't be settled overnight. It might be best if they continue to keep some distance for now. Вось, слушна сказана, а тое, вось якраз чым грашыць Дысней часта, што ў выніку усе пачынаюць сябраваць, усе адно аднаго разумеюць. А тут сказана, што, ну, калі зашмат непаразуменняў, усё ж такі лепей разысціся і не перашкаджаць адно аднаму жыць. But no matter where their hearts and bodies may be, they will always be family. All I wish for them is to be able to one day tap into the warmth of that bond. Oh, by the way, everyone's really thankful to you for helping out with the debate. Але ж яна проста стаяла і глядзела. So, we made you a little something.
Hope you'll like it. А, гэта ж сцэна тэатра. Копія сцэны тэатра, якую можна размясціць у імбрыку. А, прыемна. Theater? Whoa! Amazing! It's so detailed and polished! Клас. Як мило. We've also never made anything this complicated before. Mr. Zubair and Mr. Kasani took charge of the design, while Inaya and I made all the little pieces with the help of others. Miss Rekar and Miss Nadja made and assembled the centerpiece. As adventurers, you two will doubtlessly travel to many more lands and see many more things. That's why we hope that your time at Zubair Theater will become a fond memory of your journey. You two are welcome back anytime. Ну так, справді вельмі теплий і приємний квест. We'll come back and watch you dance whenever we get the chance. Це видатний подарунок, дякую. You're welcome. And there's no need to be so polite. You learned fast. Come on, take it. Forget. Який приємний квест отримався. І ще такий подарунок нам подарунок. Ну, на гэтым тады атрымліваецца ўсё. Зараз я дачтыся і тады дзякуй, што завіталі на стрым. Дзякуй, што пабылі са мной. О, хіба гэта не, гэта Наджыя, а мне падалося там Іная. А ты што скажаш? О, зім можна, дарэчы, у карткі пагуляць. Павядзі мне пра Нілу і Інаю. Танцаваць, і, шчыра кажучы, справа гэта няпростая, бо танцамі трэба займацца з самага ранняга ўзросту. Вельмі намагаецца. Акрамя задач, якія ставіць перад ёй Нілу, яна яшчэ і самастойна трэніруецца. Судзячы па ейных поспехах яшчэ некалькі гадоў, яна таго і глядае дастатковы ўзровень для выступленняў. Калі б не такі выбітны і цярплівы калі б не такая выбітная і цярплівая настаўніца, як Нілу, то часу бы патрабавалася ўдвая больш. Там ён трошкі распавёў пра завіталі на стрым. Спадзяюся, вам таксама ж было ўтульна, як і мне праходзіць гэты квест. Новых сустрэч. Сачыце за аб'яўленнямі пра новыя стрымы. Ёсць у профілі на Твічы, ну і таксама ў профілі на Твічы ёсць спасылка на YouTube, дзе можна паглядзець запісы. А тады на сёння ўсё. Дзякуй, што завіталі, і да наступных сустрэч.